Hala hala. Hala hala. Hmm. Okay, okay, okay. Inauguration of Serenita Port. Pod mission, pod mission. Teapot. ഹലോ ജിൻസേ ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിച്ചു. ഇത് തന്നെ ടീപോട്ടിൻ്റെ മിഷൻ. വെയിറ്റ്, വേർ ഇസ് മൈ ടീപോട്ട് മിഷൻ? നാവിഗേറ്റ്, ടോക്ക് ടു മാഡംപി. മാഡംപി, ആപ്പെക്സ് കോഡ്. ഹലോ ഹലോ. ഓക്കേ, സ്ട്രീം എലമെന്റ്സിന്റെ ബോട്ടിനെ ആര് വിളിച്ചത്? വാസ് ഇൻ ഡിസ്കോഡ് സ്ക്രിംസ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ആഹാ, ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. Children, come. You've arrived at just the right moment. I've been looking for you. Oh, you, where, when? Really? Oh, what is it, Granny? Need any help? Oh, no. You've done so much for Lea Harbor already. Oh, thank I could you. hardly ask for more. Thank you, you're In welcome. fact, my old friends and I have been putting our heads together to think of what sort of gift we might give you in return. എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നു. ഗിഫ്റ്റ്, മൈ ഗിഫ്റ്റ്. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ A ഗിഫ്റ്റ്. gift? For Paimon? Yay! Oh, child, you are so very modest. Uncommonly so, even. But you mustn't decline this gift. I simply won't allow it. When you traversed my old teapot in search of the cleansing bell, I heard your little friend mention that you often camp out in the wilds. Yes, we have no house. That simply won't do. Especially since I imagine you still have a very long journey ahead of you. Oh. Fortunately, I have not yet grown so old as to see my subspace creation abilities atrophy. What subspace creation? Oh, did my friends never mention that to you? Well then, it is a blessing we old folks once received from Rex Lapis, part of our illumination, if you will. If you will, allow me. I will not go into too much detail, but subspace creation is the ability to create a Subspace small, creation. autonomous pocket world. Pocket worlds. നമുക്കുള്ള പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേൾഡ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. That's good idea. The teapot that you entered previously was a little trinket created using that ability. Oh, really? Trinket? So, in the eyes of an adeptus, creating a magic teapot world is just child's play, huh? Indeed, the teapot is nothing to boast of. One such as myself must depart from this realm to create a world of one's own. Rex Lapis, on the other hand, moved mountains and seas.
That is what That is what one might call an exercise of true power. But that's enough nostalgia for Hello, now. Abdullah. Abdullah The Sak. Hello, bro. gift that Welcome. I have prepared for you just requires a few final materials to add the finishing touch. എന്തൊക്കെയുണ്ട് What are the missing materials? That's നമുക്ക് right. വീടുണ്ടാക്കാൻ പോകണം വീട് Finding stuff's what we're good at after all. ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനാസുമയെ രക്ഷിച്ചതിന് പ്രതിഫലം ഗ്രാനി ദിസ് എന്ത് ഇവർക്ക് പറയുന്നതായിരുന്നു അഡാപ്റ്റസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിഫ്റ്റ് അസ് എ ടീപോട്ട് Oh, settle down now, children. There's no need for you to go running hither and thither. I have already found a fleet-footed youngster to prepare what I need. What's more, I doubt that you would know how to find the materials I am searching for. Some of them are very rare indeed these days. And what are those? Well, for starters, I require some shimmer soil from the banks of Dihua Shimmer soil, Marsh. Back in the day, it could only be found where the glazed lilies thrived Yeah, I know most Dihua Marsh. profusely. You would have to dig downward, Thankfully, following the പറഞ്ഞായിരുന്നു. roots of the Thankfully. glazed Yes, only. lilies. Only. And if you were lucky enough, you just might find a small patch of shimmer soil there. You need a small patch of shimmer soil. But almost no one has been able to find shimmer soil in this manner since Then Dihua it's civil. Marsh came to be the way it is today. Something is ചെലന്തി വല്ലതും ആണോ എന്തോ സ്പൈഡർ മേ ബി ഹലോ ട്രീറ്റി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അബ്ദുൾ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചില്ല തേർഡ് കിട്ടും കമോൺ മിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബോയ് ബാങ്കൊക്കെ കടിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പോയിൻസിൻ്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഐ ഷുഡ് ചേഞ്ച് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ടു സം Even more difficult to find is Smaragdus jadeite, which must be chiseled എവിടെ from the നിന്നാണോ rock of the chasm. റിയലി Or so it used to be. Ever since the Blackcliff Forge opened for business, they've slowly but surely stripped the mines all but completely bare of it. Smaragdus jadeite, rock of the chasm. In any case, Smaragdus jadeite Smaragdus. is an adepti treasure, and the adeptal power within is not something that most humans can withstand. Extended contact with it is, in fact, harmful തൊട്ടാൽ to പൊള്ളും. humans. Goodness knows if that child will Radiation. succeed in finding these items. Who is this child? Well, Anime since ആണ് bro, you're an anime. Adeptus, Granny, the Anime person game. who asked for help, they must be an Adeptus too, right? You mean watching anime, right? Since you are an adeptus, Granny, the person you asked for help, they must be an adeptus. Yes, I suppose she does count as an adeptus. അവളായിരിക്കും മിക്കവാറും. I think that's the reason why she was there when we were talking with Yongli. അവളുടെ പേരെന്തുവായിരുന്നു? She came there to collect that glaze lily something. She counts? How come there are so many Adepti in Liyue Harbor? We seem to bump into them all the time. It feels like even when you go out to eat, you could be sitting next to an Adeptus and never even know it. ഓ എനിക്ക് വയ്യ ബോംബ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തോ പൊളി ഹൗ കം ദർ ആർ സോ മെനി അഡപ്റ്റ് ഇൻ ദ ലീവ് ഹാബർ ഇതില്ല മറ്റേ ഒരു സമയത്ത് എൻജിനീയറിങ്ങിന് എല്ലാവരും പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയിലിറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴത്തേനും വി സീം ടു ബംപ് ഇൻ ടു എൻജിനീയേഴ്സ് ഓൾ ടൈം പുറത്തോട്ടിറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിനീയർ ഡോക്ടർ എൻജിനീയേഴ്സായി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സാണ് പുറത്തോട്ടിറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ബംപ് ഇൻ ടു ഡോക്ടേഴ്സ്
It feels like even when you go out to eat, you be sitting next to your adapters and never even know it. Oh, maybe so. Who can say? A fair few of my old friends are rather fond of mundane mortal life, after all. I'm back, Granny. ഇത് തന്നെ ഇവള് തന്നെ കേട്ടാ. Oh, I don't believe we've met. Ah, allow me to do the honors. We haven't met. This child here is Yen Fei. Yan Fei. She's the one Okay. helping run some errands for me. I have Yan Fei. Yen Fei, I believe you already Grist. heard of the traveler First. and his traveling companion. Of course, who hasn't? Much has been written about you in the Millilith's records. സെഡാക്കല്ലേ മോനൂസേ. Said life. അക്കൗണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് സെഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ of course, who has it much You became one of Liu's most wanted after the Millilith marked you as a suspect following the incident at the Rite of Dissension. After which, you fought off the Millilith at Julian Karst and made contact with the Fatui. Before yes. finally defeating an ancient god together with Thank you, Granny thank you, and her thank you, thank you. associates, and subsequently being cleared of any and all suspicion by the Chiseng. What a shame. What a shame. A shame that we didn't meet sooner. Oh, okay, like that. If we had, well, I can't say that I would have been able to clear you of suspicion immediately, but it certainly would have been less, embarrassing for you. Allow me to introduce myself once more. I'm Yanfei, a legal Hello, advisor. Yanfei. Got a legal problem? You can come right to me. Oh, sure. You're the legal advisor. Nice to meet you, Yanfei. I'm Traveler. Oh, yes. Here's my business card. You'll find it has my Card contact ഒക്കെ ഉണ്ടോ? details and office address. Keep it handy. ഓ ശരി എന്നാ. If you have an urgent issue, just leave me a note at this address. Oh, and I almost forgot to mention, I offer a very generous discount for first-time customers. ഇത് അഡ്വൈസർ തന്നെ കേട്ടോ. പട 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 നിർത്തുന്നില്ല. എന്തൊരു സ്പീഡ് ഇത്. ഷീസ് ലൈക്ക് ബ്ലാ 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 ഷെൽഡൻ. All right, Yen Fei, all right. Let's get to the business at hand. I do not think these two are in any dire need of legal assistance at the moment. Yeah, we don't know. Oh, actually we might need. വീടൊക്കെ വെക്കാൻ You'll പോയല്ലേ. have to excuse Yen Fei. She's always been like this. ഓ 61 Ever ഒരു the ലക്ഷം talkative എത്തും one when മിക്കവാറും. it comes to her own ഇങ്ങനെ affairs. പോയാൽ 1 ലക്ഷമൊക്കെ നിസാരം. നമുക്ക് പറ്റും നിസാരം. 1 lakh next target. Paimon was gonna ask the same question. You seem really different from the ones we've met before. An Adeptus? I guess. Kinda. My old man said he was one anyway. He mentioned that he once campaigned with Rex Lapis for a long old time, and then after that was all over, he went back and married my mom. They had me, and once I was all grown up, the two of them upped and left on a journey, leaving me with Granny here. Well, that's a bit casual for an Adeptus. Aren't you guys supposed to sign solemn contracts to protect Liyue Harbor and all that stuff? What do you mean he just went back to get married? അങ്ങേർക്ക് അതിനുള്ള പ്രായമായി. മുട്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. Well, my dad did say that he'd talked it through with Rex Lapis and that he was fine with it. Even contributed towards the wedding gift, apparently. What was the gift? Let's not dwell on that too much. Yeah. So, Granny, I've gotten a hold of most of the stuff you asked for, except for we need Smaragdus 100 Jadeite. I couldn't find any at all. Sad. I could have obtained that soil. ഈ ജഡായിട്ട് ഞാൻ ഒപ്പിക്കാൻ പോട്ടു ഇനി. The chasm's been sealed off, and there's just no way in. Couldn't secure any documentation either. Looks like the Ministry of Civil Affairs is serious We about need to keeping get it that strictly locked jadite down. from the chasm. Is that so? But Smaragdus Jadeite is really rather essential. ഇതൊരുമാതിരി മീനാക്ഷി ശേഷാദ്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്. സ്മറാഡ്ഗസ് ജഡൈറ്റ്. Yanfei, are you sure you can't find some other way? They have helped Liyue greatly after all. It is only right that they are duly rewarded. I know, Granny, you've told me We will 1,000 go and times find. already. Well, the chasm's definitely a no-go.
but there's still a chance we can figure out some alternative means of procurement. What's that? Hold on a moment. Let me have a look. ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് എറിയുന്നു. പായ്മ നോക്കുന്നുണ്ടില്ലേ? അന്തം വിട്ട് നോക്കുന്നു. Wow! It's a really thick book. What kind of things do you write in there? All kind of legal stuff. Consultancy. Or Snezhnaya. Ah, found him. കിട്ടിയ? ഫൈറ്റോ? Crossel. Crossel? A Snezhnayan merchant who once came to me with some legal queries on certain articles in the legal codices. If my memory serves, all of them had to do with rare ores. Okay. He mentioned that he was considering acquiring some Smaragdus jadeite to make hairpins, and wanted to know if there were any legal ramifications that he should be aware of. Said he was planning to sell them in Snezhnaya. Okay, let's go to So, Snezhnaya. I guess I'll go look for him. With any luck, he'll have gotten his hands on some Smaragdus jadeite, or might have an idea of where we can find some. Yeah, we will come with you. You want to join me? എനിക്ക് I suppose that's no ടീപ്പോട്ട് problem. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാഞ്ഞിട്ട് But it's വയ്യ. best if you just stand by and watch. If you try to get involved, you'll only risk placing yourself in legal jeopardy. എന്റെ പൊന്നെ സമ്മതിച്ചു. Wow. An Adeptus imploring us to avoid incurring legal liability. Well, that's a first for sure. Yeah. Best we be a little more careful than usual while we're with her. ഞാൻ ഫേസ് സീൻ ലോയർ. അതെ. എന്തിരുന്നിട്ട് ഇല്ല നരസിംഹത്തിനകത്ത് മമ്മൂട്ടിയുടെ പേര് മറന്നുവല്ല. വള 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 വള. ടോക്ക് ടു ക്രോസിൽ. ആൻറ്റാസിഡ്. ക്രോസിൻ. അവളവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? യാൻഫേ. യാൻഫേ is already here. Where is Yanfei? You can't beat the atmosphere here in Leland. Hello, Crossel. Hello, Mr. Crossel. How's business been? Business ഒക്കെ തകർത്തു. ഓണമൊക്കെ അല്ലേ? Oh, good, very good. All thanks to your advice, Miss Yanfei. What brings you here today? Oh, You're too kind. I was simply doing my job. I need some jadeite. I believe that the Heraldite. last time we met, you mentioned that you were looking to source some Smaragdus jadeite to make hairpins. Have there been any further developments on this front? Not developments. Well, yes, as a matter of fact, in the end I did acquire a could you small please- piece of Smaragdus jadeite and had it fashioned into a pair of hairpins. Bus Miss തീർന്നു. Yanfei, might I presume that you have an interest in the hairpins? I must apologize, I've already rented them out to a lady named Jiao. Jiao. If you'd like to inspect them, you may have to wait quite some time. Jiao. Wait, isn't Smaragdus jadeite really rare? Aren't you worried about the hairpins getting damaged or lost while they're being rented out? അത് തന്നെ. No, I'm not worried in the slightest, because I signed a contract with Miss Jiao before renting them to her. Jiao. The contract makes it quite clear that if she loses or damages the item in question, she must compensate me for its full original value. What? In return, I included a clause that guarantees the Smaragdus jadeite is genuine, with a penalty of 10 times the item's value payable by me to Miss Jiao in the event that it is shown to be a fake. Guaranteed ഇയാള് genuine. പറഞ്ഞോടത്തായിരിക്കും With 10 മിക്കവാറും. times the value payable if this claim is shown to be false. Yes, these terms are very clear indeed. I think it's all Yanfei's idea. Guaranteed genuine with 10 times the value payable if this claim is shown to be false. Yes, the terms are very clear. Of course. This way, both the client and I have the assurance we need. To ensure fairness, each of us has retained an original What copy kind of of the contract contract. is that? In that case, might you know where Miss Chow lives? We'd like to pay her a visit and have a look at the hairpins. Oh, of course. She wrote her address down when we signed our contract. Here, I'll mark it on Yo, your map for you. Yanfei എത്തി. മറ്റേ ടീപ്പോട്ട് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് കരുതി ടീപ്പോട്ട് മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്.
We met Yanfei. എനിക്ക് വയ്യ legal advisor. She wrote address down when he signed over. Yeah. Thanks a lot, Mr. Crossell. We'll be off now. Yep. Hello, bro. Welcome. How are you? Your chow. ഇയാൾ എവിടെയാണ് your chow? മുകളിലാണോ? കുറച്ച് മറ്റേ സിംഗിൾ പ്ലെയർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നുണ്ടോ? സിംഗിൾ പ്ലെയർ ലൈക്ക് ടീപോഡ് മിഷൻ കളിച്ചാലേ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാരുടെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ചു? ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ്? ചാപ്റ്റർ 6 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്. I cleared, defeated one electro hypostasis, defeated an animo hypostasis. Single player mode. Yay. Ashina, hi. What's up? Welcome. How are you? Now it's time for you to speak in English. Yeah, I know. Where did I? She's upstairs. Yay! എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ലൊക്കേഷൻ ഓക്കേ. ഹായ് ഷാവ്. What? Oh, whatever shall I do? Ciao. So I was saying I am currently living like 80 kilometers away from my cousin 2 years and I never missed him like a single second. Click V to navigate. ചിലപ്പോൾ മറ്റേ കറക്റ്റ് വഴി ഷോർട്ട് കട്ട് കാണിക്കുമല്ലേ? ഗോൾഡ് കളർ. But I think you really miss your cousin. You have been talking about the cousin from the last stream, right? That means you really miss him. Don't say like that. You never miss him. You're missing him. Yes, that's me. Is there something I can help you with? Of course. How do you do, Mr. Chow? We understand from Mr. Crossell that you recently rented a pair of hairpins from him. Sometimes, actually. My associates and I are very interested in them. Would you mind letting us take a look at them? Yes. The hairpins. Oh, I think she lost it. I can't lend them to you right now. I've lost them. To make my mustache with permanent color, that's why. Oh, okay. I don't know how it could have happened. I always kept them right by my side, and I Google hadn't for even the best worn them permanent yet. marker. She lost the I spent hairpins. so much money Oh on them. lol. If I have to pay What the about the original contract value, now? You have to pay the 10 times. There's no way I could come up with that amount of money on such short notice. Why did you need them in the first place? My family is in the ore business too. Epe, That business has been suffering ever since the chasm was sealed off. We now have a backlog of paid-up orders just sitting around. So how was your So day? we've been having to purchase some Ashina? stock from other ore merchants to complete them. Until we now have backlog of paid-up orders just sitting. We have been to purchase some stock from other merchants to complete them. A big banquet is coming up in a few days, and several ore merchants I know of will be there. I need this opportunity to mingle and discuss prices. Green colored mustache. Yeah, that will look cool. Like there is lantern, green lantern, right? Green lantern, Hulk, all are greens.
Superheroes. Arrow is green. Green shaded arrow. Green mustache for Ashina's cousin. No, yeah, actually, his tipo. A big blanket is coming in. Sorry, a big blanket is coming up in the days, and several more merchants I know will be there. That's what the hairpins were for, to keep up appearances. I can't have them looking down on me. ഉദ്ദേശിച്ചത് മാറിപ്പോയി. But now that I've lost the hairpins, what will I do? You have to pay 10 times. Yo, Polly. Why does Paimon have a sudden strong sense of deja vu? തീർന്നോ? Devil May Cry. Imagine a boy 11 years old having black hairs with a green mustache crying. I don't think he will cry. He will take some selfies with you. Boys won't cry when they get mustache, right? Only girls. Girls may cry. Boys. DMC just started. Okay. Maybe because this is the part where we say we can help. Would you really? I sent a commission to the Adventurers Guild, but I Hold haven't on. heard anything back from them yet. This is going to take a lot of time. First we went to that granny for the teapot. Granny was collecting something with the help of other Yanfei. Now Yanfei needed help. Yanfei went to that merchant. Merchant sold it. Now again, this is kind of twisted. Lot of twists. Genshin community growing slowly. Yes, bro, this game തീരൂലേ? Yay, never ending. It will take around 3 or 4 more years. 2025 might end the game story. I will upload some of them in my Insta tagging him. Genshin community. Hold on. Don't run off looking for the hairpins just yet. Why? Mr. Chow, would you let me have a look at the rental contract you signed? Yeah, she has to pay 10 times. Well, I mean, sure, I have it right here. Here you are. Let me see. Genshin side quest kind of unga boonga. That's right! Yanfei said she's a legal advisor, didn't she? Maybe she can help Jichao somehow. Ciao. True. Though surely there must be a win-win solution. Right. I finished reading the contract. The terms are very clear, and they do indeed stipulate that you must pay Mr. Crossell the original value of the hairpins as compensation for the loss. Okay. Furthermore, the contract also expressly states that the amount of compensation must take current market prices into account. Current market prices into account. So, And given the rarity of Smaragdus jadeite, I fear that the final amount of compensation may end up being hey, why you significantly cry higher for as hair a clips? result. Just go and buy another. We don't need the hair clips. Actually, we need that stone, that material which is embedded into that hair clip. That material we need that material for designing. What was that? Spatial designing for that granny. She will make us a teapot. You know this is a teapot in which we can enter and build our house in Genshin Impact. Teapot, Serenita teapot something. Yeah. For building that, making that teapot, the granny needs this Smaragdus jadeite stone and this soil, some kind of soil. Even higher. Serenity. Oh, no. Serenity teapot. Serenity pot. Uh-oh. Jichao looks like she's about to faint. However, all of this is assuming that it is indeed genuine Smaragdus jadeite that was inlaid into the hairpins. So, I think Yanwei is going to prove that were not genuine. Lol. Did you really have to pause before saying that part? Anyway, the hairpins are lost, so
exactly would we be able to find out if the jadeite is genuine or not? Yeah, we can't find out. Whichever way you look at it, we've got to start by finding those hairpins. Let's make a hairpin with duplicate what that stone. Then we can prove the contract is Except that if nullified. we found the hairpins, there'd no longer be any need to check whether the jadeite is genuine, would there? Seems right. So the contract is nullified. Please. Please, Not nullified actually. don't trouble yourselves over this. The fact is, I lost the item and I should pay compensation. പെണ്ണുപിള്ള സമ്മതിക്കൂലല്ലോ. Why? However much it is, I will have to pay it. My family are merchants after all. It's vital that we keep our word and respect our contracts. Oh. Now that it's come to this, I really shouldn't keep Crossel in the dark any longer. I'll go and inform him of the issue and No, then you want negotiate the amount of compensation. that is Yes, legally speaking, it seems this is the most sensible course of action. But before that, I have some questions about the hairpins. So hold on a moment, Mr. Chow. When you first touched the hairpins, what did you feel? she is going to prove that hairpins, that stone in the hairpins were duplicate. Anyway, Rasha ke hello. What did I feel? Well, I remember that the gemstones set into the pins were perfectly smooth to the touch, like the Smooth. finest quality jade. Really? My family has seen much jade pass through its hands in the past, so I am quite certain of my judgment in this matter. Today I was going to buy some coffee and guess what? The freaking doggies just chased me. Why? I mean, don't. There is one tip. Whenever you meet any stray dogs, just don't stare at their eyes. Okay, it's like kind of communication with them, eye to eye contact. If you don't know how to look at the look and communicate with the eyes, then don't look. It will get a wrong idea that you are going to attack it, and the stray will surely bark upon you. God will know why. Just avoid eye contact and go on your way. Do what you are doing, okay? I have a way with the dogs. If I look at it, I just have to pet it. Yeah. That's good. So, only about stray dogs, okay? If you don't know how to look at the dog, then no. Does it look their eyes? I was on my scooty. Oh, scooty. Okay, maybe the sound of the scooty. I know it, those doggies. Next day, give some biscuits. Yeah, maybe they were after the cookies. Give some biscuits and they will wag the tail. Okay, my family hasn't seen much. I am quite certain my judgment is matter. Smooth to the touch, finest quality jade. Dogs No, it's around nothing. here are I friendly. just need to re-examine a few things. Let's head over to Mr. Crossel's. Yeah, dogs are generally friendly. They will only react if you throw at them stones or if you try to beat them. They have a good memory, you know. They will keep that in mind. Whenever you throw a stone at him, at any stray dog, they will keep that in mind. And if they are in a gang, like whenever we are near, they will suddenly say, "Day, that guy is coming. He threw a stone at me. Come on, let's bark and threaten him." Like they do have friends and all, right? So yeah, they will come at us. Dogs hold grudges. Yes.
Dogs do hold grudges. Crossel. Ah, Miss Yanfei, you've returned. With Miss Jiqiao in tow, too, I see. Yeah. How are the hairpins? I trust you're Not in quite tow. satisfied with them? I give some biscuits to dogs which live near my house. They never annoyed me. Yeah, because they became friendly. That's why they think that you are the master. കളഞ്ഞു പോയി. About that. She lost it. Relays the loss of the hairpins to Crossel. Okay. You lost them? Yeah. Are you serious? Do you have any idea how expensive they were? She's really sorry. I'm sorry. I'm sorry. Truly, I am. I'll pay the compensation as per our contract. Every last mora. Mora? Do you have any idea what I had to go through to get my hands on that Smaragdus jadeite? What? I just don't... Forget it. Talking won't bring them back. Since Miss Yanfei is here, I suppose we can just have her estimate the amount that needs to be paid. Okay. No problem. But before I can give an official estimate, I'll need to do a little market research. She's going to the yes. market. And Yeah. if I may just confirm again, it was in fact genuine Smaragdus jadeite inlaid into the hairpins, correct? Correct? Of course. Genuine article guaranteed. What's or the proof? I pay back 10 Where times is the the- value. Where is the proof? All right, understood. I'll conduct some market research, and once I'm back, I'll provide an official assessment of the sum owed by Mr. Chow in compensation. Please wait here, Mr. I Crossel. think this Crossel is a cunning man. Thank you very much. How could she lose my hairpins? She'd better pay every last mora that they're worth. Something is fishy with Looks Crossel. like I'll have to find some way to raise that money. They think that this guy feeds me, pets me. He must be God. That's why. Yeah. Yeah, I mean master. That means God, right? Do you have a pet at home, Ashina? Do you have a pet? The bomb is beeping and Abdul Razak cuts. The bomb goes silent. Ooh. You know how many bombs Abdul Razak has managed to defuse today? Too many. Saved too many lives. GG. Looks like I have to find some. Please wait, Mr. Chow. I have something to discuss with you. What is that? It's not convenient to speak here, so let's find somewhere that we can sit and talk in more detail. We can sit and talk. Kore poi kore kitti. Ah. My pet cat, you have pet cat, okay. My pet cat keeps slapping me all the time. Oh lol. I have a pet cat, the name is Charm. Charm. He keeps slapping me all the time. Lol. Maybe you should return the slap. Miss Yanfei, what is this about? Are you here to tell me how much I owe? Maybe she's trying to find some loopholes in that contract. No. What I wanted to talk about is
There is a chance that the ore inlaid on those hairpins may not be Smaragdus jadeite after all. Like me, whenever I try to pet him, he just slaps. Maybe it's a nature, right? Maybe it's a grumpy. He's a grumpy cat. Real grumpy, not just by the expression. Grumpy expression. Angry, charm. The charm is angry. How to defuse bomb? Just type exclamation DEFUSE, then the color. There are 4 colors, I think. If you just type exclamation diffuse, it will show you the colors available. Like colors, different colors are there in the circuit, right? Blue, black. The circuit colors will be shown as option. Next type exclamation diffuse space the color you want to cut. Either the bomb will blast or you will save. What I want? No. There's a chance that the ore inlaid on the may not be. Oh, really? What do you mean? Are you implying that you already sneaked off and found them? Obviously not. I'm no adventurer, let alone a member of the guild. I don't Yanfei. run thankless, time-consuming errands for Yanfei living. is talking Let's just and Yan. say I made some deductions. I don't Charm know if Granny is told coming, you this, I must be but slapped. Smaragdus jadeite Oh. is found deep underground and contains very concentrated elemental energy. I never had a pet, you know. Maybe he's hungry. Okay, feed him, feed him. Time to feed Charm. Or else he's going to slap the hell out of you. Bang, 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 bang. You should make a video of Charm. It will become a hit, viral. Some of the pet owners became viral because of their pets. The pet Charm. You can now start selling merchandise with Charm t-shirt, Charm teacup, like that. I don't have Ashina. Ashina has a cat. Oh, you don't have enough points. Wait, I will give you. Okay, there is now enough points to play the games. I don't know, Granny told us, but it's found deep underground and contains very concentrated elemental If energy. mere mortals come into contact with it, well, they'll be sick in the best case. And in the worst case, they could even experience a dramatic change of personality. It most certainly would not be smooth to the touch. My cat's name is Mia. Mia. Oh, lol. Mia, really? Mia. Meow meow. Meow meow. If mere mortals were coming, it most certainly would not be smooth to touch. Mr. Chow, did you at any time feel unwell while the I hairpins will were always in get your the wrong possession? idea, but I was trying to convince others that it is meow meow. Loves to slap me. I just meant meow meow, okay? Nothing else. Did you at any time feel unwell while the hairpins were in you? No, not at all. Excellent. I felt perfectly fine the whole time. Charm loves to slap Not even me. the slightest bit unwell. I didn't feel anything special at all, in fact. So then that's Now duplicate. that is strange. I noticed earlier that there were elemental traces in Mr. Crossel's vicinity. Oh. Then If I've deduced correctly, he may still have the Smaragdus jadeite in his possession. yeah, and sold you the wrong thing.
Duplicate. If that's the case, we should go confront him right now and expose his He's a scam scam. right to his face. Yes! He's a scam. Absolutely not. If we were to confront him now, there's no way he would admit to it. Eventually, he would find some argument to compel us to leave. And then, he'd throw the Smaragdus Jadeite into the sea the moment we were gone. My cat loves to sit in my mother's lap and loves to slap me, but he doesn't slap that hard. Okay. What was that? After that, he would simply insist that Mr. Chow pay up per the contract. Bro. He would lose nothing. Bomb explodes. Try playing haste, exclamation haste space a value 100. Meanwhile, we would have to look under every stone in Liyue, hoping and praying that the hairpins do actually still exist somewhere in this world. A very So vivid vivid that description. Paimon thinks it might be experience talking. Oh, it certainly is. I've seen my fair share of situations like this, and brute force methods are certainly one way of resolving them. Fortunately, I have far more elegant solutions at my disposal. I'll share them with you in due course. Let's go, let's go, Well let's then, go. Let's go expose the Since you're so scam. experienced in dealing with problems like this, perhaps you could help me, Miss Yunfei. Of course. Oh, that won't be a problem. But first, Mr. Chow, can I ask you to please sign this contract? Command is still in cooldown for 20 seconds. What is that? Fine, Charm gets feeded by my mother. He loves my mother and not me. Okay. What did she had? Milk? I mean, a cat, we don't feed milk, right? I heard somewhere that cats don't have the ability to digest milk. Even dogs too. We shouldn't feed them milk. Is it right? The bomb is peeping. Ashina cuts the bomb. Oh no. It's better you play in haste. From the haste you got 240 points, right? From cutting the bomb, cat food like meat. Dogs have actually. Oh, okay, okay. Huh? Does there have to be a contract for everything? Paimon can't even keep track. If I had one more off for every time I hear the word contract. It feels like Yanfei is even more concerned with them than a certain someone else we know. These are my formal terms of engagement. Everything prior to now has just been pro bono advice. But for me to investigate any Enough with further, the legal I terms. require a written contract. Any work commissioned but not bound by a contract cannot be relied upon. Yeah. I understand. Then I will be glad to place this matter into your capable hands if you will take it. Of course, Miss Yunfei. proceed. No problem. Just sign here. Here. I'll sign too. Here. Divide. Okay. Divide. Now write your address Divide. here, and then sign on this Divide. page as well. Like that movie, right? You divide, 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 divide. Divide. Sign here, here, here. Hello, Akash. Hi, hi, hi. Diffuse KKPP ആണ് കിട്ടിയാ കിട്ടി പോയാ പോയി. And I'll also need your signatures on pages 5, 7, and on the very last ആ page. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ Finally, തന്നെ. if you could just use this ink pad to make a handprint over here. Divide, divide, divide. Divide, divide. Sign here, 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 here. And finally use the ink pad to make a handprint over here. This contract has so many pages. Paimon's all out of brain juice again. Lol. All right, that should do it. My fees are the same as always, and they're written in the contract. Have a look through and let me know if you have any questions. Sign here, 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 all over.
I've had a read through. Everything checks out. Yeah. We don't have enough time to read out these contracts. Well then, here's your copy of the contract. I will retain the other copy. Not for now, no. Despite how intractable this problem might sound, it There is will no actually commission be quite without straightforward contract. to There is no resolve contract once without we've got some commission things squared for away. Yanfei. I don't believe you have been part of an investigation like this before, in which case, hopefully this should be quite the experience. Are you telling us to sign contract? Miss Yunfei, I have to ask, why are you helping me? Chumma. Because, as it happens, I'm currently trying to acquire some Smaragdus Jadeite myself. I noticed strong traces of geoenergy around Mr. Crossell, so perhaps he has, in fact, secured some. Yeah, let's go back to Crossil. Whether he actually made it into an item of jewelry or not is a separate matter. But either way, it's a lead. As long as we follow it, 35, who knows? 35. We might just be able to get our hands on some Smaragdus AR Jadeite. 35. 35 ആയി ബ്രോ 35. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. Like teapot check ചെയ്യാൻ. Also, This the teapot idea mission. of someone abusing the law to their advantage, I won't stand for it. Serenitia. Serenitia pot. Serenitia pot. Serenitia pot. Yeah, pot, that pot. What kind of pot? Also, the eye of someone abusing the law. Enough, But again, enough let's with not the legal dwell on this. terms and contract. Let's go I will to- kick you, Yanfei. Where can we find someone who processes ore? അത് ആ മിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല ഞാൻ ലൈക്ക് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഗിൽഡ് ദർ ഇസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് മിഷൻ റൈറ്റ് ലാഭം തന്നിട്ട് പോയാ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല ബാക്കി കുറച്ചുണ്ട് Ha! I've got it! Let's pay a visit to Chateau, the boss of the Jade Mystery. He's a professional when it comes to working with stone and ore. ലെറ്റ്സ് ഗോ If Mr. what Crossell had happened his ore worked on at all, Chateau would undoubtedly have been his first choice. bomb you're not an expert in diffusing bomb just go with haste come on haste entire crew got wiped out oh lol Bang Haste also got caught. Police were there. Entire crew got wiped out. Tishka, tishka, tishka. Ashina dead. Rasak dead. That's a good idea. 1,000. Oh lol. That's too much to put. If you lose 1,000, you will only have 500 points. Be careful. We are going to meet Shitao. String of pearls. What was that string of pearls? Is that the contract? Sito. Do you have this stone? Why, hello there, Hello, honored customers. hello. Welcome to. Oh, You should come with us. It's you, Miss Yanfei. Is something the matter? That line ആണോ Yanfei? Surely not more spurious claims that my jade betting is rigged and no one can ever win. No. I Your swear jade betting on is all that is definitely rigged. This is the claim. Of course, this is a spurious claim. One guy came to Yanfei and said that your jade betting is rigged. No, nothing of the sort. Has a Snezhnine merchant named Crossell enlisted your ore processing services recently by any chance? A Snezhnayan merchant named Crossell, you say? Abdul Razak cuts the black wire and oh no. Exploded. Haste is going to happen soon. Oh, okay, Ashina has started to assemble a team. Come on guys, let's go bang haste. I do remember that.
He brought me a piece of ore, claiming that it was Smaragdus jadeite. My cat is like you. Love me, but I don't. Actually, I do a little bit. Little bit. Oh, that was not Smaragdus jadeite. I think that Crossel brought some other ore and purified it to make it look like jadeite. That was the first time I'd ever encountered it, so I had no way of telling if it was really Smaragdus jadeite or not. But if a customer insists, far be it from me to contradict them. He was quite generous with his money, too, so I didn't give it too much thought. I processed the ore as per his request. Whenever he gets scared, he comes to me. Charm. I can never own a pet here because my other family members don't like cats or dogs in the house. Like they don't actually hate cats or dogs, but in the house they don't actually like cats or dogs. My dad, actually, he is 70 years old, but he do loves to feed stray dogs with biscuits after our lunch or dinner. If anything is left over, then he will take it to the nearby stray dogs location and feeds them. But in the case of our house, they don't like to. That's why I can't never own. Even my wife don't like dogs. What can I do? Whenever I see a cat video or a dog video, I feel like I badly need a cat or dog which looks like this. I mean this breed. I badly need a lab. I badly need this cat. Yeah, diffuse 30 70k ഇപ്പോൾ ആയ 60k. Oh, okay, bye. ജിൻസേ ഹലോ. അതെങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഐ ഹാവൻ ഡൺ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ അബ്ദുള്ളേ, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി. I have not changed anything. God promise, I haven't changed anything in the script. Anything. Haste only. Okay. ചുമ്മാ ബൈ ചെയ്. ഓ അങ്ങനെ പൂച്ചയും പട്ടിയെ ഈശ്വര. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നെയും പൂച്ചയും പട്ടിയും കൂടി ഇവിടെ നിറക്കി വിടും. Do you have any leftover debris from your work on it? Why, yes. It was my first time encountering this ore, after all, so I kept a few loose shavings to study myself later. They're right over there, in fact. Thank you, sir. We'll take a look After at them. they will like it. Try your luck betting on Jade? Honey, just call me. What is that? Huh? If my eyes don't deceive me, the cross-sections and patterning suggest that these are Smaragdus nephrite shavings. Nephrite? No, not jadeite. These are nephrite? Yes. It's not particularly rare, nor is it especially valuable. Diffuse another It's കോട്ട used to കഴിഞ്ഞു. make Come on jewelry all the everyone, time. fight. ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? Like fight. I've heard it said that Smaragdus nephrite is in fact the outer layer of Smaragdus jadeite, though no one's ever proven it. A thin layer of separation, huh? Huh. If you must see for yourself, try examining these shavings for traces of elemental energy. Smaragdus nephrite is an entirely ordinary ore, containing no elemental energy whatsoever. Oh. That's so. Well, we might
might as well give Elemental Sight a shot. Okay, let's use the elemental So, sight. did you find anything? Not a trace of elemental energy. So they really are different. Yeah. But wait, how come Jichao was able to tell what it was just by looking at the shards? That's pretty awesome. Oh, എനിക്ക് വയ്യ. Haste. Abdul Razak, Poli, fight and way. The combatants have stepped into the arena head to head. The weapons are clashing. Sparks fly in all directions. Suddenly, a sandstorm erupts. അയ്യോ ഞാനാണ് ജയിച്ചത്. Mr. Gamer Raj emerged. Just make a small house for a dog outside the house. Upon no issues now. And don't allow it to enter the house. Ashina is asking Trinity, okay, Space Zero, not Jins. I think Jins Face Thor. Face Thor has a dog, you know. Face Thor owns a dog. He has a pet dog, Jimmy or something. Jimmy, right? I forgot the name. There's nothing special to it. It just so happens that I've come across a great many of these in my time. Why couldn't she tell These them? two stones actually look very similar. Someone without a deep understanding of them would find it very difficult to tell them apart. Ahina. Oh, 44 points. Lol. Wait. You lost all the money I gave you. German Shepherd. Yeah, German Shepherd. എനിക്കൊരു ലാബ് മതി ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് ഐ ലൈക്ക് ലാബ്സ് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് ഇസ് മോർ ഹെയറി ഫറി There may be only a subtle difference for the casual viewer. അപ്പോൾ അയാൾ but that പറ്റിച്ച translates കേട്ടോ to an ക്രോസിൽ astronomical ഇസ് എ difference in ചീറ്റർ terms ഇസ് എ of the സ്കാം market price. And I'm sure a significant difference in the cost of having them carved into shape. All right, let's focus up. We're going off on a tangent. But never mind, Shirto. next we are Why would planning Mr. to get a lab. Crossell- Unusual actions have unusual reasons behind them. Let's take some of these shavings back to Chateau. Hey Pixelated, hello bro, welcome how are you? What's up welcome to the stream. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? Been a few. Yeah. Betting on Jade? Shit. Miss Yenfei? Might Yeah, I like be it is so valid bold already. as to inquire, If you could just confirm for me once more, sir. Mr. Crossell did indeed claim that the ore he brought to your store was in fact Smaragdus Jadeite, did he not? Yes, he did claim, but yes, that's right. I still have a record of the job with me. In That's fact, great. Here, Thank you, it thank you. says quite clearly, one chunk Smaragdus Jadeite, uncut. sometimes one or two random cats comes to our home. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചാടത്തില്ലേ ഈ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് ജിമ്മി? ഹലോ നിഖിലേ, ഹലോ, വാട്സപ്പ്, ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഊട്ടി, നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. ബട്ട് അവർ ഡോഗ് ഡോണ്ട് ലൈക്ക് കാറ്റ്സ്. Rarely dogs like cats, right? It's a rare phenomenon. If a cat and a dog sleeps together, it's a rare phenomenon. നിഖിലേ, മറ്റേ സെറിനിറ്റിയ പോട്ട് ഒപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് നമ്മൾ. ലൈക്ക് അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു സ്കാം കണ്ടുപിടിച്ചത്. ദിസ് യാൻഫേ ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു നള്ളിഫൈ ദ കോൺട്രാക്ട്. ഒരു സ്കാം ഉണ്ട്.
It says one chunk small uncut. Then I have no Yeah. further questions. But could I borrow the processing record and the stone shavings? The port, Of yes. course. But might I ask why you need them? Oh, I it's have my reasons. Ah, yes. Please sign here here. on this affidavit. Divide. This document Davide. shall serve as signed proof that these stone shavings originated from the, ore that Mr. Crossell brought to your store. Please read it carefully. Okay. Yes, I see. Any I new see. characters? Forgive me for asking again, Miss Yanfei. But might I know the nature of the incident on this occasion? Why should you know all the details? I wouldn't say there's been an incident, just a minor issue. Thank you, sir. I'll take these with me. Crossell ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് പണി കൊടുക്കും. It's hard to Crossell has a contract, you know. Crossell won't dare try to deny what he did. Crossell sold his hairpins embedded with this jade stone, Smaragdus jade stone, telling that it is Smaragdus jade. But that lady lost it. After that, there is a contract between that buyer and that Crossell. If she ever loses that hairpins, then she has to pay 10 times the value of that hairpins. But she lost it. But actually, the seller was a scammer. He sold something else. Some other thing is embedded in the hairpins. So Yanfei is trying to prove it. I mean, we are trying to prove it and save On the the lady. contrary, this is Also, far we from need that sufficient to build a case. We need to Smaragdus find jade. something a little more compelling. If you want to make jewelry, you need a professional jewelsmith. Let me think. ഓ, ഞാൻ വിചാരിച്ച വാള് വെച്ചാണെന്ന്. ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു. കുളു കുളു. ബുക്ക് ചാടിയതാണല്ലേ? ബുക്ക് ഛർദ്ദിച്ച് വെച്ചാണോ? കുളു കുളു. വാ. Jewelry. Nope. ഇത് 70K-ൽ കളി നിർത്തുന്നു. നൈറ്റ് സ്ട്രീം ഉണ്ടോ? യെസ്, നൈറ്റ് വരാം ബ്രോ. നൈറ്റ് വരും. നൈറ്റ് ഐ വിൽ ബി ദെയർ. Because yesterday we didn't play, right? To make it up, I will try to stream at night. Aha! Got it. She's a Cynthia. catalyst She often user. helps people Okay. to find a jewelsmith. Let's go pay Any her a ഉണ്ട്, visit. Yanfei ഉണ്ട്. I got the character, Yanfei. Never used. Got it. Chinchi. She often helps link people up with a jewel smith. Let's go. Well, that was quick. How come you know so many people? Everything is in her book. Because lots of people come to me for legal advice every day. Namicharna. As you know, Liyue Harbor is the city of contracts. And contracts. Well, Of I should say course. laws, are very important to us. Yanfei is a decent damage dealer. Oh. Yanfei contract, commission contract, city of contracts le ആളാണ് ആള്. But the amendments Without made by the Yanfei, Jinchuan no to our contracts laws exist are in unnecessarily Li- complicated. How can I put this? It just seems like they're hard to understand and impossible to Who finish. is Chiang Quan? Who is Chiang Quan? I don't know, judge. As such, legal advisors like myself provide quite the popular service indeed. So you help them make sense of the law. But didn't you say that it's hard to understand and impossible to finish? Night Yes, today in well, 100K that's no obstacle because I've കാര്യമുള്ള memorized all the legal codices. Good luck. 100K. അതൊക്കെ എത്തും സാരം. 100K എത്തുമ്പോൾ ബ്രോയ്ക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? Can redeem, okay. You memorized them? You sound surprised. Knowing the law inside out is a legal advisor's bread and butter, you know? Is this how Adaptive becomes so adept at everything? Oh, this has nothing to do with being an adeptus. I just like reading things. Again with that casual tone. Well, that's that then. Let's go look for Singsi. ചിഞ്ചി. ഇന്നൊന്നും എനിക്ക് ടീപോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. I need my teapot. Going to have lunch. Okay. Lunch ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് വരൂ. ഞാൻ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. Jewelry's out of stock.
stuck, but we have some new items in. He's 20k dan പറ്റൂ. Join the 20k You'll have a blast. maximum limit ഉണ്ടോ നോക്കണം ബ്രോ. വെയിറ്റ്, I'm not sure. Maximum limit എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. Like in haste. Is there a maximum limit? Where is that? Jewelry's out of stock, but we have some new items in. Maximum amount is 1000. No, if I put if the maximum limit is 20k, then oh no! If someone is so lucky, they will reach like 100k within 10 minutes, right? Oh, Miss Yenfei, it's you. Has something happened? Did the client from last Zero time... sir. Have no further trouble from then on? എല്ലാവർക്കും അറിയോ? Yes, of course. I'm just here to ask you a few questions. യാൻഫെ എല്ലാവർക്കും Has a പേടിയാണ്. merchant by the name of Crossel asked you to put him in contact with a jewelsmith recently? Yeah. Krosel. Yes, I remember him. He's a merchant from Snezhnaya, no? Yes. Yeah, he came to me with a chunk of something he called Smaragdus Jadeite. Was it actually Smaragdus Jadeite? The design of the hairpins that he gave me was quite intricate, so it took me some work to find someone who was up to the job. Eventually, I found an older jewelsmith who made them exactly according to his specifications. ഇതെന്ത് ഈ ബോട്ട് എപ്പോഴെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മജിസ്ട്രലായി കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മജിസ്ട്രലായെന്ന് പറഞ്ഞ്. ക്ലോസ് ടു AR-45. ഓ പൊളി. Abdul Razak, hand of the king. Hand of the king. Hand of. It's like the term used in Game of Thrones, right? Yanfe alle പേടിക്കേണ്ട, ക്ലീയെ ആണ് പേടിക്കേണ്ടത്. ഓഹോ, ക്ലീ ഇതിനേക്കാളും വലിയതാണോ? ക്ലീ സ്റ്റോറി കളിക്കണമെന്നുണ്ട്. After getting that pot, we will continue the story. Okay, I mean. Main story. Eventually, I found an older jewelsmith who made them exactly according to specifications. This order was on hold for a very long time, and only completed quite recently, which is why I remember it so well. Doesn't seem like there's any evidence to be found here. Miss Inksy, I'd like for you to confirm for me once more. When Mr. Crossel commissioned you to find him a jewelsmith, did he or did he not assert that the material he presented to you that day was called Smaragdus Jadeite? Yes, he did assert that it was Smaragdus Jadeite. Can you sign here? Yes, here? I'm sure of it. The hairpins were made using many expensive materials, and the asking price was quite high, so we had to put this transaction on record with the Ministry of Civil Affairs. After 45, you can farm artifacts day and night. There's going to be a lot of pain to get nice stats. Slam എന്താണ് കാണിച്ചത് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. Slam freak. Slam freak is a crazy dude. Deleted the account. ഇനി ഒന്നേ അത്ര കഴിക്കണം. എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. Like rerolling. It will make me crazy rerolling. Hi Warno Gamer. Hello, hi. Welcome, Warno. Mr. Krosel wasn't very familiar with the necessary procedures, so I filed it on his behalf. Hello. I also kept a copy from my own records. ഒരു Since ഹൈ yourself, എന്തിനാ? 100 ഹൈ. the item is called Smaragdus ഹൈ. Jadeite Twin Phoenix Pins. ഹൈ 100 ആയാലും തോന്നില്ലേ? The item is called Smaragdus Jadeite Twin Phoenix Pins. The inlaid gemstone is recorded as Smaragdus Jadeite. The document even has the official seal of the ministry on it. Rerolling was good when the game launched, but now we only get 10 wishes at the beginning. At the beginning, we got 50 or... Oh, really? Oh, I never knew that.
Okay, I think that rerolling was a good idea then. 50 wishes, right? Then rerolling was a good idea, but now for 10, rerolling is not good. Yeah. Oh, inlaid gemstones is regarded. Document has a very official seal of the ministry on Thank it. you, Singsi. 50 Now, could wishes. you let me borrow this document? Sure, it isn't serving much purpose here anyway. I take it that Nothing you need to worry about. Just a minor issue. Minor issue. I'll return your document as soon as I'm done with it. Now we Thanks have again. enough evidence from Shittu, from this jeweler. We have more Why evidence. is everyone's first reaction always to assume someone or something is in trouble? Because this Yanfei is going to put someone in trouble. I believe we have almost all the evidence we need. We just need to make one last trip. Let's go to Boo Boo Pharmacy to speak with Dr. Baiju. Why? Baiju? Why? The weirdo with the snake around his neck? What do you want to speak to him for? Yeah. Because only he can provide an authoritative statement confirming that Smaragdus Jadeite is It's harmful full to the legal human ആണല്ലോ. It's completely legal. Legally correct ആക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. Smaragdus Jade's elemental energy has some kind of effect on humans. So അവിടെയും പോയി ഇനി ഫാർമസി പോയിട്ട് അയാളുടെ ഒപ്പം വാങ്ങിക്കണം. She wants to prove that the seller, that Crossil is selling something else. Once we have this final piece of evidence in our hands, we can wrap this case up. എനിക്ക് വയ്യ. This is ഇതുപോലത്തുള്ള വക്കീലന്മാരെ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് എപ്പോൾ ജയിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ I still don't know why we had to do this quest for the teapot. വീട്ടിലാണോ വെൻഡിയാണോ ഫസ്റ്റ് വന്ന 5 സ്റ്റാർ? ആർക്ക് വന്ന നിഖിലേ? അല്ല നിഖിലല്ലല്ലോ, ആകാശിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക നിഖില്. വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് 5 സ്റ്റാർ? പ്രോബബ്ലി വെൻഡി. വഴി മാറിപ്പോയി. വെൻഡി വാസ് ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് 5 സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, ചുമ്മാ അല്ല, വെൻഡി കുറേ പേർക്ക് കിട്ടിയല്ലേ. ഐ മിസ് വെൻഡി. ഐ നീഡ് വെൻഡി. ബൈജു. My, to what do I owe the pleasure? Though I'm afraid that if you're looking for our little Chi, she's out gathering herbs. എല്ലാം ദീപാവളി കുടിച്ചിട്ട് ദ പ്രൊഡിഗൽ സ്ലാം ഫ്രീക്ക് ഈസ് ഹിയർ. ഒരു 5 സ്റ്റാർ 5 സ്റ്റാർ അല്ല, 5 തരാം. അക്കൗണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് മൂഞ്ചി നിൽക്കുന്ന ആ 5 സ്റ്റാർ വേണം ഇനി. എൻ്റെ ആകെ 2 5 സ്റ്റാർ ഉള്ളൂ. And if it isn't Miss Yanfei as well. Now Hold that's on, an bro. even rarer honor. What either. business brings you here, might I inquire? Some charlatans peddling ineffectual medicines again, no doubt? No. അബ്ദുൾ റസാഖ് ഈ ഹേസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ഡിഫ്യൂസ് പുതിയൊരു ഗെയിം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഓവർലേ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് ട്രബിൾ. ലൈക്ക് വി ഹാഡ് സം ഗെയിംസ്. ഞാനത് അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 1-2 ഗെയിംസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം. മർഡർ ട്രിവിയ ഗെയിം ദർ ഇസ്, ദെൻ ബിഗ് ഫിഷ് ഗെയിം ഇസ് ദർ. ബട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ബോംബിൻ്റെ ഓവർലേ കാണത്തില്ലേ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് there is an overlay. Fishing game is there. അത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓവർലേ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ. I need to... Well done. I got Chichi. That's why. Chichi. ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം നെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ട്വൽവ് അത് തന്നെയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തില്ല. ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ. ഐ വിൽ സൂൺ ആഡ്. ഓക്കെ, ഫിഷിംഗ് ഗെയിം. ദർ ഇസ് എ ഫിഷിംഗ് ഗെയിം. വെൽ ഡൺ. No. I'm here this time to ask if you're familiar with Smaragdus Jadeite. Smaragdus Jadeite?
Why, yes, there is some information about it included in the 6th commentary on the 7 mountain treatises. Okay, we just need to know that whether it is harmful or not to the human body. The 7 mountain treatises states that this substance springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. Disaster, really? It is abundant in elemental energy, so if someone without a vision is in contact with it for a prolonged period, best case scenario, they fall ill. Worst case scenario, they'll suffer great changes in personality and their illness will only ever get worse. Okay, just got that and sign it here. Anyway, I'm sure you didn't come all this way just to chit-chat. Knowing you, Yanfei, and given the specific nature of your question, I suppose that you're about to ask me to write an official affidavit attesting to the pharmaceutical peculiarities of Smaragdus jadeite? Of course. That is indeed the case. If you would be so kind, Dr. Baiju. Baiju, എഴുതി തരൂ. No trouble at all. It's just a single document. Won't take me a moment. I would mention, though, that you are not the only one who's developed a curiosity for Smaragdus jadeite recently. A Snezhnayan merchant came to ask me about it not long ago. Oh. But after I gave him my reply, his expression shifted to one of remarkable disappointment. I wonder, Miss Yanfei, if your pressing business might be related to this Snezhnayan merchant? No. You just a minor issue. Concern yourself about that, Dr. Baiju. Thank you for penning us that document. I'll make sure to compensate you in due Bennett course. is the only 6-star in the game. Huh? 6-star character is there? Oh no. There is a 6-star character. Oh my god. You deleted your account because you got really this. Then this is just a start. You will get more. 6-star പോലെയാണ് ബെനറ്റ്. ഓക്കെ ബെനറ്റ് ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നോട് കളിക്കാൻ വന്ന? അയ്യോ, നമുക്കൊക്കെ ഇനി എപ്പോൾ കിട്ടുമെന്തോ. You're too kind. Take care now. That Baiju guy is as weird as ever. പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ആപ്പ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്, ബൈജൂസ് ആപ്പ്. Or does it feel like he was fishing for something back there? Dr. Baiju's always been like that. Well, we have the evidence we need. Let's go find Mr. Crossell. ബൈജൂസ് ആപ്പ്. ചാങ് ഓടി നടക്കുന്നു. ചാങ് ഹലോ. ചാങ് came to upload us, you know, after that fight, after we defeated that monster, ancient gods, Chang and this what was that other guy, that soldier, forgot his name. Both came to upload us. Oh, well done. The monster is dead. He is safe. Baiju's up. Miss Yanfei, have you finished your investigation? I trust you will now be in a position to assess the compensation due. The kalla. Yes, you scammer. My investigation is indeed concluded. I can now provide a final figure for the amount payable. So it's actually Smaragdus Nephrite's value. Wonderful. Well then, please, could you do the honors, Miss Yanfei? Of course. According to the stipulations of the contract. According to the stipulations of the contract, blah 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 blah. Mr. Crossell, you must pay Mr. Chow 10 times the original transaction price in Mora. Of course. Sure. Wait, what? Me pay her? Yes. Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Yes, that's not a mistake. You are a scammer. Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be Smaragdus jadeite that was inlaid within the Smaragdus jadeite twin phoenix pins that you rented out to Mr. Chow was, in fact, Smaragdus nephrite. Yeah, it was in fact Smaragdus nephrite. Now, we have enough the evidence. contract states very clearly Come that on. 10 times the price shall be paid should the article not be genuine. Accordingly, you are liable for this sum, which is payable to Mr. Chow in or else we can make a deal. Give us a Smaragdus jadeite.
Material evidence? What material evidence? Why, Miss Yanfei, you cannot frame me like this. I spent a huge sum to obtain that Smaragdus jadeite, and yet you claim that the ore inlaid on the hairpins is somehow fake? I demand to see your evidence. Oh, atrage. Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Ente ponne. Traveler, please produce the evidence in question. Edu vedam? Like mixing jewelry. If we want to determine whether the ore is genuine, we need to start with evidence from the Jade Mystery. Clearly, you still have a few things to learn about this aspect of legal proceedings. Show the evidence from Jade Mystery. Mixing jewelry. ഏത് കൊടുക്കണം? Bubu Pharmacy. Mixing jewelry. This is a processing record from the Jade Mystery, along with stone samples and an affidavit signed by the business owner, Chateau. That shavings, that shows that it was Smaragdus nephrite, not jadeite. Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus jadeite and Smaragdus nephrite. Who's your boss? Prove anything? In any case, Smaragdus nephrite is the outer layer of Smaragdus jadeite. So I had him cut away the nephrite, he returned the valuable jadeite core to me, and some nephrite samples remain in the store. What am I missing exactly? That's an unsubstantiated belief. What? Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. And we are here to talk about evidence, aren't we? Akash Brooks, Yangling or Rosario for sub DPS. Ugh. Looks like our first piece of evidence didn't convince him at all. Seems like he came prepared. What should we do next? Hard evidence, something legally binding. We have just the thing. Show him, Traveler. Jade jewelry. This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the Ministry's seal, after all. It shows that the ore inlaid on the pins is indeed Smaragdus jadeite. Our second piece of evidence didn't work either. And this guy's getting more belligerent by the second. What the hell? We can't prove that this guy is a scammer. You could be right. Perhaps the hairpins are the real deal after all. Of course I'm right. All the evidence shown supports my story. Well, hang on a moment now, because I do recall one final piece of evidence that we haven't revealed yet. What's that? Traveler, would you do the honors? This shall serve as decisive proof of our case. Bubu Pharmacy. What's this? Yeah. Why did you went to Bubu Pharmacy asking about Smaragdus jadeite? Smaragdus jadeite springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. Sustained contact with Smaragdus jadeite over a prolonged period will, in less serious cases, cause a mild malady, while in serious cases, the patient may suffer a dramatic change of personality and fall seriously ill. Mr. Crossell, were you aware of the peculiar properties of Smaragdus jadeite? I had no idea. Wait a second. What? No idea, you said? Weapon doesn't ചെയ്യണം. I'd guessed as much. But for you to have rented out such a dangerous item... Yeah. I'm afraid that this falls outside the scope of my work, but within that of the Ministry of Civil Affairs. However, I'm sure that the Ministry will be relatively lenient, considering that, as you say, you were ignorant of the danger you posed. Yeah, you posed a real danger to the citizens of Louis with that. Don't worry, Mr. Crossell. I will make sure that all the evidence presented here will be handed over to the Ministry. I trust that you'll give them your full cooperation in their investigations. What? Wait! I knew. You knew? Oh, so you knew? Oh, dear Mr. Crossell. But if you knew of Smaragdus jadeite's dangerous properties beforehand, why would you... Make hairpins out of it. Huh? No,
The hairpins aren't actually... And actually? Aren't actually inlaid with genuine Smaragdus jadeite? Is that what you were about to say? You do understand, Mr. Crossell, that this means that you will have to pay Mr. Chow 10 times the original എനിക്ക് price വയ്യ and ഇത് more? മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂട്ടുണ്ട് ഡയലോഗ്സ് ഓരോരോ ടേംസ് അടിച്ചു വിട്ട ആളെ അങ്ങ് You do understand, Mr. Crossell, that this means that you will have to pay Ms. Shao 10 times the original price in Bora. എന്തെങ്കിലും വാ തുറക്കുന്നത് will be used against you. Mr. Crossell, your answer, please. My client and I are waiting. Yeah, open your mouth. Yep, he's seriously intimidating right now. It's like she's a different person. Again, that's legal consultancy for you. I admit it. I confess. The ore I had inlaid on those hairpins was Smaragdus nephrite. Oh, yeah. But I'm a victim in all of this, too. I invested a great deal of time and money into acquiring that small amount of Smaragdus jadeite in the hopes of turning it into a piece of jewelry that would fetch a fine price. Then, what happened? After receiving it and carrying it around for a few days, I think he got some I disease. started to feel extreme discomfort. I couldn't sleep a wink or eat a single bite. I was in a constant state of agitation, too. Oh. I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out. Oh, that's why he went to Boo Boo Pharmacy. This stone cannot be worn as jewelry. But how could I let all that money go to waste? Oh, he needed to make that money. He wanted to earn back that money he spent on that jadeite. That's why he did the scam. That's why I had another pair of hairpins made from Smaragdus nephrite, which is almost indistinguishable from Smaragdus jadeite. I kept the real Smaragdus jadeite in a specially made box. I daren't touch it again. Crimson Witch artifact is pain. I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then to top it all off, Jiqiao lost the hairpins after I rented them out to her. So why did you charge Shichao such an extortionate rental price? Exactly. If they weren't the real deal, why'd you make her pay so Bro, much? next shop il Blackcliff veru. I didn't want to either, but when I purchased that Smaragdus jadeite, some of my business partners found out. I knew they'd be watching closely to see how much I could make off it. I think someone stole those hairpins. If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then my days in this line of business would be over. Alright, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client. According to the contract, you must pay Mr. Chow 10 times the original price in Mora, and that is final. That is final. Done. Yeah, that set is made for Diluc ne Crimson Witch matra suit ആകൂ. Yeah, that set is made for Diluc. എന്നാൽ Blackcliff ന് materials collect ചെയ്ത് വെക്കാം. 10 times? അയാൾ ബോധം കെട്ട് വീണ്. Crossell looks like he could faint any second. As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% of that sum will go to me. അതും കണ്ടില്ല. Oh lol. There was that sentence in that contract made between Yanfei and Shachuao. Like 20%? That's as much as I spent on that Smaragdus jadeite. There's no need. It's fine. You don't have to pay me that much, Mora. Even if the Smaragdus jadeite on those hairpins was fake, I still bear responsibility for losing them. Legally or not, I think I owe some compensation for that. Ms. Jiqiao, you... However, Mr. Crossell, since you have no use for that chunk of Smaragdus jadeite, set to that domain why is don't you pain, give it bro. to me You will instead? get more I'll consider lava us walker even. set. What? But Alright then. This cursed rock's brought me enough grief as it is. Miss Yunfei, I'll turn the Smaragdus jadeite over to you. I trust that it will suffice as remuneration? Well, that's not quite how the rules say this should go. But whatever. It'll do.
Thanks so much for your help this time, Miss Yunfei. When you have the time, I'll be sure to visit and express my thanks more appropriately. Oh, come You're on. welcome. No need to stand on ceremony. Now, if I may confirm this again, Mr. Chow, have you and Mr. Crossell come to an understanding? Well, yes, I believe we have. How about her fee? 20%. Well then, that's good. Mr. Crossell, it seems that my client has no further claims against you. Is that so? That's good. That's good. Actually, Mr. Crossell, I'd like to talk business for a second, if I may. What's the I business? could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. My family, on the other hand, works in the ore business, and we have a fair Oh, stock they are of going to fine start a ores. partnership. If we could join forces, your jewelry designs and our choice ores, I think we could do some fine business between us. Of course. Suitor. Who is that? Let me think for a moment. Well, that's that. And we've got the Smaragdus Jadeite that Granny wants too. All's All's well well? that ends well, eh? All is well. Yes, no. There were some twists and turns along the way. Exactly. Usually when someone tells us they've lost something, we end up searching all over the place for it. But this time, you managed to solve the problem with just a big stack of documents. Yeah. That's right. Even though the solution didn't involve actually finding the hairpins. The right solution depends on your perspective on the problem. The The objective of my client, Mr. Chow, was to reduce her liability to pay compensation. So, rather than looking high and low for some hairpins, proving that the rented item was nowhere near worth what the vendor had claimed it to be was the more efficient solution. Can't say I have ever met an adeptus like. An adeptus. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് Speaking of, കിട്ടൂല്ലേ? you took part in that battle, didn't you? In which case, Yes. you would have heard what Granny said. I fought with my. What? Liyue Harbor is now a city ruled by humans. The title of Adeptus means precious little to me compared to my job as a legal ഇത് advisor. എവിടൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്? What is this camera angle? എന്താണ് ഇത് ക്യാമറ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്? In any case, don't you think that the Liyue Harbor of today needs legal consultancy far more than it needs adeptal powers? Of course, needs legal consultancy. I mean, Hyman can think of someone who would definitely disagree with your reasoning. I think there is more than just reason involved here. Well, since we got what we came for, Let's it's go, time let's to pay go. Granny a visit. എനിക്ക് I bet ടീപ്പോട്ടിനകത്ത് she's been on കറങ്ങിട്ട് വയ്യ. tenterhooks for a while now. Serenity Madam, the camera is always like this for female characters in this game. തോന്നിയിടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചേക്കുന്നു. The camera is trying to show some. I am back after getting slapped from Jam. I think you fell asleep and Jam slapped you awake. Right, Ashina? But for males, they only show face. Madam Ming. Ah, you've returned. Yes. How did it go? Were you able to find the You know- Smaragdus Jadeite? Girls like to watch our butts. Ifs and buts. You have returned. How did it go? Were you able to find the smell? Yes. Good. Then we have all the materials we ഇത് സിനിമയ്ക്ക് need. എതിരല്ലേ എന്നെ കുണ്ടിയാണ്. Well, if we're all set, Granny, I'll get going now. Got a ton of clients waiting for me back at the office. Power males. Got a ton of clients waiting for me back at. Oh, you. All right then. Go see to your business. Granny should be able to handle the rest. Think Bomb is sleeping. I'm off then. Bye. Oh yes, Bomb is traveler. beeping. Make sure you don't lose the business card Oh I gave no! you. You lost again. Play haste, Ashina. Exclamation haste. Just put some. But they still get a lot of fans from face. Yeah. I've been looking into the laws of other nations as well. If you should ever bump into When any will trouble that with Granny the be law, playable come find me character? directly.
Regulars get discounts too. Oh no, that will be cool, right? Granny fighting. Hoo-ha. They should actually make the Granny a playable character. Adapting. Fight more. Hey, face. What? Yeah. Ashina was asking about your cat's name when you left. Zero. What's your cat's? I mean, cat's breed, not name, breed. Van cat. Your cat is Van cat. Oh, mine is Persian with 3 colors. Come now, child. Are you leaving or are you not? If you have no wish to leave, perhaps you'd like to help me clean my teapot. I'm leaving. I'm leaving. Legal advisor cleaning the teapot. That child. Goodness knows where she learned to be so rambunctious. Her father was hardly so riotous or fond of talking nonsense back in the day when he stood beside Rex Lapis. A truly unique adaptus. Indeed she is. Liyue has changed, and the Adepti must also learn to change. Yeah. Yanfei might be overly garrulous, but she is also the most intimately acquainted with the city among us all. Yes. Liyue is not the same place I once Liu knew. pare Liu alla. Kuchi pare kuchi alla. പക്ഷെ ഗ്രാനി പഴയ ഗ്രാനി തന്നെയാണ്. ഇതെന്നല്ല ഇത് ബിലാലോ? കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല, പക്ഷെ ബിലാൽ. Granny. All right then. Let us speak of this no more. Back on topic. I believe that I still owe you a little gift. Yes. Oh, Paimon's so excited. How is it made? It is but a single teapot. It shan't take fight long me. at all. Just wait here for ഇടിച്ചിട്ട് a ഞാൻ moment. സൂക്ഷിക്കുക, ഇനി കൊണ്ട് മൂക്ക് ചളുങ്ങും. Granny is 5K or something years old. Construct the gift. Oh, pot കിട്ടി. Pot എവിടെ വെക്കും? Like open space. Anywhere. Teapot is all yours now. Serenitia pot. Serenitia pot. Teapot. Serenity pot. Hold it firmly. If you were to drop it, oh goodness, who knows what might happen? It will explode. Now it is all imploded, right? It will explode. Take these blueprints with you as well. You'll need them if you wish to make your teapot a little more lively inside. Wait a minute, Granny. How exactly are we supposed to use this teapot? Just touch it. Aladdin's magic lamp. Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a certain little helper to await you within this teapot. She will explain everything you need to know about it. What Trinity video. Dust finally settled. Palm zero. Potinathu karam. Pot kari. Yes. Unlocked this miraculous teapot known as വായിക്കാനുള്ള സമയം തരില്ലേ അമ്മേന്? Please select the RAM layout. ഇതെല്ലാം ലോക്ക്ഡ് ആണല്ലോടോ. Do you wish to set the RAM layout to floating aboard? Okay. Too strong gamer അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പം എൻ്റെ ബോട്ട് എന്നെ ജയിപ്പിച്ചായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക്. റഫറി സൈഡ് മാറിയതാണ്. There's even a great big house in the middle too. Huh. But there's just a whole load of nothing around it. Get chiseling, Paimon. You could carve us a whole house out of this rock. Paimon can't do that. പിന്നെ You're the one with the sword anyway. You do it. ആ sword ഇട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വീടുണ്ടാക്കാം. Still, why is it so empty here apart from that house? Oh, wait a second. What is that? That is our assistant. Assistant. Well, it seems that we have a visitor.
I don't even use this keyboard system now. Oh. It's a huge finch! Finch ആണല്ലേ ഇത്? ഫിഞ്ച് ടീ പറന്നു നിൽക്കുന്നു. ഉറക്കം തോന്നി നിൽക്കുന്നു. എഴുതിക്കണം അവിടെ. Sleepy head. Excuse me, I am not a finch. I am a teapot spirit, and you may call me... ഇത് എയറിൽ നിൽക്കുന്നു. Finches. And you may call me. ഉറക്കം തൂങ്ങി പോകുന്ന ആള്. Hang on a moment. What am I supposed to be called again? What am I supposed to be called again? Oh, call me. Tubby. I suppose you may call me Tubby. Tubby. Yeah. So you're the little helper, Madam Ping? You certainly looks like a tubby. Madam Ping? നീ ഏതാടാ? You must mean അത് Ping. തന്നെ. നീ ഏതാടാ? Yes, she did summon me. Who is here. that? She told me much Slam about Freako. you. Who is that? Hello, Slam. Who are you? Where are you from? ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുമില്ല, പരിചയമില്ല. You may leave all matters regarding the upkeep of this realm to me. Your journey may be far from over, but at least this way you will not want for a comfortable place to sleep each night. Oh, so what's the teapot spirit exactly? Though it is the Adepti who create realms such മരമൊക്കെ as ഉണ്ടല്ലോ. this, they generally do not have the time of day to attend to the banal matter of their maintenance. ശരിയല്ല. Thus, we teapot spirits were created to help guard their realms and manage their affairs. You may consider me a butler, if you will. Butler. Okay, butler. Now, Tubby the allow me butler. to explain this realm to you. Okay, Have explain. you any blueprints on you? Specifically, blueprints with beautiful rooms, chairs, and the Not like. yet. As long as you have a blueprint, you can refashion this realm however you please. Polly. Blueprints? Blueprints? Oh, that's right! Granny Oh, Granny. used some when she gave us the teapot, didn't she? Let's take them out and have a look. Oh, okay. We have blueprints from Granny. Yes, these are the blueprints I'm talking about. Go on. You can Open buy them up. pets too. Oh, Polly. Just commit the image of the objects to memory and prepare the പട്ടിയൊക്കെ necessary വാങ്ങിയല്ലേ? materials. Then simply release the thought from your mind and the object in the blueprint shall appear within this teapot. Oh. Wow! Is that all it takes? Then we could build a whole city inside. സിറ്റി ഒന്നും ബിൽഡ് സ്ഥലമില്ല മിണ്ടായിരുന്നേ. I doubt it. A golden-eyed adeptus explained this to me at some point in the Can past. buy pets too. ശരിയല്ല. എന്തോന്ന് ശരിയല്ല അത്? What ശരിയല്ല? Daj bro dead. Yeah, you can buy boar. Oh, boarനെ പെറ്റാക്കാൻ പറ്റും. അടിപൊളി. He said that even though subspace creation is a product of adeptal Dragon power, കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങൂ. even അടിപൊളി. that has its limits. Drakaris. Dragon കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുമോ? Mother of dragons. Like in Game of Thrones. He said even though the subspace creation is a product of adaptive power, even that has its limits. This world is not a true one. എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് after വേണ്ട. all. It provides merely a moment of brief respite from the mortal realm, not a means of escaping it entirely. A golden-eyed adeptus? Paimon wonders who could that be? Dragon ഇല്ല sadly. I hardly remember myself. What's more, I have never seen that adeptus again since. Uh-huh. Well, let's not dwell on that. Have a look around. Best you get accustomed to this realm. Oh, thank you. If there's anything you would like to ask, just look for me. Yes, look for me. Look for Tubby in the Serenitia port. After using the summoning Serenitia, travelers can interact with and enter the board.
Within, travelers can also use and summon the pod while they are within its confines. Interacting the teapot, travelers can also directly open the map interface and fast travel to any of the teapot's waypoints to immediately leave the teapot. Oh, okay. Talk to the teapot spirit inside this to learn about manage all manners. You can create all kinds of items from the creation center. Materials used to create items can be gathered all. Oh, woods we need, right? Oh, I gathered some woods. After obtaining a furnishing, you can place the function to put it in the position. Storm summon. Storm summon. Oh. Dwell in sun. Ah, അത് തന്നെ. Storm sun. ഡ്വാലിനില്ല സാർ. ഡ്വാലിനെയും പിന്നെ മറ്റേ ബ്ലാക്ക് ഡ്രാഗണും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കുള്ളായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, 2 ഡ്രാഗൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പ്ലേസ് ഫർണിഷിംഗ് ടു ഇൻക്രീസ് അഡാപ്റ്റബിൾ എനർജി റാങ്ക്. റെം കറൻസി അക്യുമുലേറ്റ് റെം കറൻസി ഇൻ ദ റെം ടീപോട്ട് ടു പർച്ചേസ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ. ടീപോട്ട് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ. ഓഹോ, ഇതൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണല്ലേ. വിസിറ്റ് ദിസ് ടീപോട്ട് ഇൻ അനദർ പേഴ്സൺസ് വേൾഡ് എന്നോ അങ്ങനെയാണൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ടീപോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇസ് ദാറ്റ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്? ലൈക്ക് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നോ ബാറ്റിൽ പെർസെൻ്റ് ഇതായിരുന്നോ? വി ഷുഡ് യൂസ് അവർ ടീപോട്ട് ഇൻ ദ another player's world, right? Black Dragon dead die. Sad. F7 to open placement screen. Travelers, please ensure that you follow our terms of service while using. To create a healthy gaming and please read creation of content, rage and give smoothing for travels. This may include suspension, restriction, permanent ban of on use of force disconnection, login suspension. Really? ഇതാണല്ലേ സംഭവം. ടീപോട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ, ബിൽഡിങ്. നമുക്ക് വേറെ ബിൽഡിംഗ് വെക്കാമല്ലോ. അയ്യോ, ബിൽഡിംഗ് അതിനകത്ത് പോയി. ആ, ഇതെന്താണിത്? വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ദിസ്? Main building, current, outdoor finishing, outdoor set, courtyard, post box. That's a forge. Like you have to enter my serenity port and buy it from that dude. Okay. ഓ, അതാണല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. Just request to go to another player's world. Go to someone's serenity port and buy from there. Okay. Yeah, that's a BP mission. എന്തുണ്ട് പകലും കൊതു കിടന്ന് പറക്കുന്നത്? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരി. ആ, ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ആയിട്ടില്ല. സം പ്ലേയേഴ്സ് ഗോട്ട് ബാൻഡ് ഫോർ ബിൽഡിങ്സ് സം 18+ തിങ്സ്. ഓഹോ, ഓക്കെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതിനകത്ത്? ലേ ഔട്ടിൽ അങ്ങനെ തോന്നുമായിരിക്കും അല്ലേ? ലൈക്ക് enable to switch areas now. Load types to settings. Retrieve furnishings in area. Regular rotation. Snap to grid. Save changes. അതോടെ പ്ലേസ് ആയോ അത്? ആ, അതോ പ്ലേസ് ആയി. വാട്ട് ഡിഡ് ഐ പ്ലേസ്? യു കുഞ്ഞു പയ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. ലൈക്ക് സം benches in that shape. Forge. ഓ, ഇവിടെ ഫോർജ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം. അടിപൊളി. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഫോർജ് ചെയ്യാമല്ലോ. നൈസ്. ഇച്ചിരി ദൂരം കൂടി പോയി എടുത്ത് അകത്തോട്ട് വയ്ക്കണമായിരുന്നു. ആഹാ, അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവാം നമുക്ക്. അടിപൊളി. Placing furnishings. Please wait. എൻ്റെ നെറ്റ് വല്ലതും പോയാ? വേണ്ട, വെറുതെ അവിടം വരെ ഓടിയിടുന്നതിന് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും.
ലെവൽ 10 ആയാൽ ഈ സ്ഥലം മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ. It takes some time. എന്തായാലും കൊള്ളാം, വിശാലമായ സ്ഥലം. ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഗെയിംസിനെ കടത്തി വെട്ടിയല്ലോ. ലൈക്ക് ഒരു വീടൊന്നുമല്ല, ഒരു വലിയൊരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹള്ള ഹള ഹള്ള ഹള. You arrived quickly. Good. What's up? You're not going to ask me for help with something again, are you? No, of course not. Why was that your first reaction? I asked you to come here so I could give you a little gift. What? I do not know if I told you before, but these abodes are private spaces created by the adaptive for themselves. Mine small location because it's in mountain. Oh, okay. Afterward, adaptive would create a REM dispatch for those who wish to invite into their adobe. This REM dispatch be a signature of the abode's adaptal energy and that of the adapters themselves. As such, anyone who has a dispatch can enter or exit the abode freely. Adivoli. Before this, abode was in incomplete embryonic state. Though whom you invited into it would have been able to exit and enter together with you, rather than remain for longer periods. Friendship level koodum. You can place your characters here. Okay. Adivoli. Well, take this REM dispatch that I have created for you and hold it in your hand tightly now. Don't worry, you only need to hold this dispatch and it will draw some of your energy out and into it. And energy mottham ഊറ്റിയെടുക്കുക. I had being mentioned that you have made friends in great many places. I suspect that were we to distribute one dispatch to each one of them, we would be here making dispatches for a long time. As such, I have made some modification to dispatch. All you need to do is tap the palm of the person you would like to invite lightly with the dispatch, and your energy signature will remain on them, allowing them to enter and leave your REM with ease. Oh, it's almost like marking, isn't it? For me to get one wish. Yomiya kittiyallo. Well, here is the REM dispatch. Go forth and invite whoever you wish. I'll invite him. Say, it seems like that this place shall become lively quite soon. അതാണല്ലേ? അതല്ലല്ലോ. ഏതാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം? How can I invite? എഡിറ്റർ ബ്ലൂപ്രിന്റ് ഇതെന്തൊരു ലാറ്റാണ്. കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാൻഡ്. യോമിയ യു ക്യാൻ പുട്ട് എനി വൺ ഓഫ് യുവർ ക്യാരക്ടർ നൗ. അതെങ്ങനെയാണോ? ലൈക്ക് എൻ്ററിങ് എന്നാണോ? ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമോ? മാൻഷനകത്ത്. അടിപൊളി. യോമിയ ബാനറിൽ നിന്ന് യോമിയ കിട്ടി. അല്ലാതെ ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഫർണിച്ചറൊക്കെ വെക്കണമല്ലോ. നോ ഫർണിച്ചേഴ്സ്, നത്തിങ് ഇൻസൈഡ്. ഓ, കമ്പാനിയൻ. Mona. Maximum companions invited. ഇവിടെ തട്ടിക്കളയാൻ പറ്റൂലേ? പോയ കിടന്ന് ഉറങ്ങാ. I need Lisa. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? സൗത്ത് സൈഡ് റൂം. Save changes. Hello. Oh, when did you arrive? Just now.
I was completely lost in thought. How do you like it here? Aw, Oof, you're Lisa. concerned for my well-being. Well, aren't you just the sweetest? You really know how to make me feel all warm and fuzzy inside. എനിക്ക് വയ്യ ഡയലോഗ് മാറി സീൻ കോൺട്രാ Don't you worry. I love it here. ഓപ്പൺ വിഷ് Not at all. I think what makes this place so special is the fact that it was built personally by you. Oh, thank you. If I were to start nitpicking, it would only ruin your creativity and the unique charm you bring to the place. I certainly wouldn't want that to happen. Oh, when did you? I was completely lost in thought. Have a good night, cutie. Oh, have a good night, Lisa. I'm so sleepy. ബെഡൊന്നുമില്ല. I'm a little envious of the way you are a manage man to of stay culture. so energetic, Lisa is flirting even at out, this yeah. hour. Be sure to get enough sleep. Okay, of course. How can I sleep with Lisa around? കൊള്ളാലോ നമ്മുടെ വീട്. വേറെ എവിടെ ഡോറൊക്കെ തനിയെ തുറക്കുന്നത്? ഇതിനുള്ള പ്രേതബാധയുണ്ടോ? ഓ അടഞ്ഞ്. വിഷ് രാജ് ബ്രോയുടെ വിഷ് വന്നു. ക്വാറൽ അവൻറ്റോ വൈഫ് ക്വാറലാവണ്ടെന്ന് വിഷ് ചെയ്യണോ? എനിക്കും ഇയാളുടെ കാര്യം എൻ്റെ പ്രീമോസ് മൊത്തം കളയണല്ലേ. As I was saying, Ashina, hello. I just settled in my house, teapot with Lisa. No, wait for Bal. കുഴപ്പമില്ല, ഇനി 160 പോയി. നെക്സ്റ്റ് ആവട്ടെ, ഇനിയുള്ള സേവ് ചെയ്യാം. നൈസ്. പിട്ടി ബ്രോ. ഓപ്പൺ ഹിസ്റ്ററി എത്ര ആയെന്ന് നോക്കാനാണോ? 80, 90 ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്തത് 5 സ്റ്റാർ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയാനല്ലേ? ക്യാരക്ടർ ഇവൻ്റ് വിഷൽ സാക്രിഫിഷ്യൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയായിരുന്നു 4 സ്റ്റാർ. വിത്ത് 4 സ്റ്റാർ വെപ്പൺ. ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേൾക്കൂല. ഹേസ് only 1000 is there, Ashina. What's this? Oh, we have some oh no. Flower arrangement. Wait. Hey face, your cat sleeps. I mean, a lot like mine. Saving is the best option to get what you want. Yes, that I will do. I will ignore slam. What is slam? Large furnishing. I got something. What is this? Table. Let's place it. Small furnishing ornaments. Where are there? I got something else. Nothing else. Okay, bye. Just run around at night. Yeah, she mostly sleeps in morning and just runs around at night. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാവോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ട? Lisa, how's it? We need to craft that. Oh, okay. ആ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പുറത്ത് പോയി ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് you need to craft from there. ഇത് ഞാൻ ഒരു മൈൽ ദൂരെ കൊണ്ടുവച്ച്. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നേ. You need to move this closer.
ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ചുമ്മാ അവിടെ വരെ ഓടാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ. No, talk to Tubby. You can craft from there. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം? What is this? Forging ആണ്. Like we. Tubby, I got something. Maybe you're not used to the place at the moment, but once you've materialized enough rooms and furniture through subspace creation, it will feel just like home. This is Tubby, my assistant. Trust rank. Switch RAM style. Create furnishing. Adilla. Items. I don't have the items. We need items like wood. Fir wood we need. Fabric we need. Blue dye we need. Okay. Thanks. Trust rank. 1. Rank bonus. Claim rewards. 60 promos. Multi-arch Mondstadt building. Detailed step-by-step blue for building multi-arch Mondstadt building. After using this item, you can view it in the creation screen. Oh, nice. I'm explaining you, bot. You don't need to laugh at that. Lol. What is a command input and output? Is that message? Maybe you are used. Switch RAM style. No need. Create furnishing. No need. Damn slapping god or what? RAM depot. Okay. Goodbye. If you ever have any questions about the realm within, you may ask me. No more questions. Bye-bye. LOL! The achievements completed. What achievements did I complete? Use a Ideapad to enter your RAM. LOL. Honored guest. Invite a companion to move into your... Okay. Done. I invited Lisa. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ ലൈക്ക് അവർ മെയിൻ മിഷൻ. I have this quest like involuntary sacrifice. Yes. Adventures ഇനാസമയം പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവളോട് സംസാരിക്കണം. തീർന്നിട്ടില്ല. I think it's a long quest. Yes. They have the audacity to go after anything. Who? The Seven. Dragons. Gods. No ancient artifact that relates can escape their greedy ambitions. Still, this time is different. Who do they think they are, going after the Abyss Order's treasures? അങ്ങനെ ടീപോട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Oh, traveler, it's you. Inauguration of our house is over. Huh? Ganyu, what are you doing here with Juan? Do you have a commission you need to post? Hello, Ganyu. We were just discussing the treasure hoarders. Oh, okay. It will take 30 minutes at least. Oh, yes. really? We were just saying how For me, even it the will take audacious 1 treasure hour, hoarder right? should know better than to mess with the Abyss. It's 1 or just 2 hours. too evil. Yes, we were just trying to... But we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs that I think two she got some big-time treasure calls. hoarders in Liyue and Mondstadt are planning some big joint operation. Ganyu has called. Her sound is not clear. Like she got some called. Two big-time treasure hoarders?
Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor of the North. Big Sis of the South and Raptor of the North. Oh, Raptor! Paimon remembers he Yes. tried to run away from Amber and Mondstadt. Yes, Raptor Wait, stole something, who's right? Big Sis of the South. They were trying to capture the Raptor with the help of some... what was that? I forgot that thing. They were using it to capture the Raptor, but Raptor went and took that thing and flew away with this. When we were trying to get that gliding lesson, gliding license, we were caught by the coop in Mondstadt, thinking that we were Raptor's assistant. And she's cryo user. Ah, Raptor! You are correct. She's the head of the treasure hoarders in Liyue. Oh, she As is. I understand it, the treasure hoarders all call her boss. Boss, I remember that name. Huh? Did that merchant tell boss? Some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the gods. Big Sis But of the gods. that's probably just a wild rumor. Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly guarding in the shadows. Okay, we need to explore that ruins. Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. What kind of treasure could be inside? They have already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to steal the treasure. To this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain Grand Thief from Fontaine. Who is that Grand Thief? Grand Thief? That's quite an impressive sounding title. Indeed. He is an extraordinary individual. Grand Thief, The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. Grand Thief, Great Adventures. Just like famous adventurer Alice. Ah, so you're familiar with the author of the Tevat Travel Guide, then? Correct. The Grand Thief is someone as renowned as her. So, despite being relative big-timers in Liyue and Mondstadt, Big Sis and Raptor had to put in a lot of work to convince a thief of his status to come and personally oversee this operation. With the major changes in Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the Millelith already have their hands full. They don't have any time to investigate rumors about treasure hoarder activity. അതുകൊണ്ട് thief നെ But വിടുകയാണ്. anything We related have to the thief. Abyss makes me feel like there is some unknown danger lurking beneath the surface. എൻ്റെ വേൾഡ് ലെവലാണോ സ്ലാമേ? So I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Come on, give the commission. Well, since I am here, Leave this commission to us. Oh, thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Yeah. Well then, good luck. The guild will take care of the details of this commission. Oh, thank you. Let's go. What's the commission? We will be reunited. Involuntary sacrifice. Go to the ruins. ഈശ്വര സാക്രിഫൈസോ? ചാവാനുള്ള പ്ലാനാണോ? എന്റെ വേൾഡ് വരാൻ പട്ടോ? അതിന് കോപ്പ് എങ്ങനെയാണോ? കോപ്പില്ലാതെ അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റും? കോപ്പില്ലാതെ അങ്ങനെ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ? ആഫ്റ്റർ 16 ഓൺലി കോപ്പ് ഗെറ്റ്സ് അൺലോക്ക്, റൈറ്റ്? എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് വേൾഡിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ സ്ലാം എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. AR ലെവൽ 60 എത്തണ്ടേ സ്ലാം? പുതിയ അക്കൗണ്ടില്ല. മെയിൻ അക്കൗണ്ടോ? ഓക്കെ ആശ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടോ? ഫുഡ് എൻജോയ് യുവർ ഫുഡ്.
Windblade! Now, open front. There is Gamer Raj. Join. എൻ്റെ പൊന്നെ ഇയാൾ സമ്മതിക്കൂലല്ലോ മനുഷ്യന്. മിനിമം വാൾ ലെവൽ. ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടേ കാണുന്നില്ല ഇതിനകത്ത്. വേർ ഈസ് യുവർ അക്കൗണ്ട്? ബേസിൽ, ആകാശ്, ഏബ്, സ്റ്റാർബോയ്, ഫഹദ്, റെക്സ്, സീറോ, ഡ്രാഗ്, ലെവി, ഫരഡ്, നിഖിൽ. Slam's old account is not here. It's gone for good. It's long gone. Boy. ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന Where is your account? Slam. That Mr. Gamer Raj. മനസ്സിലായില്ല. ഇതെന്തോ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഹെൽപ്പ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഓ, പേര് മാറ്റിയത് ലോൾ. അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് നെയിം മാറ്റി. ദാറ്റ്സ് വൈ. അതല്ല ഞാൻ നോക്കി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റേ വാട്സാപ്പിലെ കാണുന്ന പോലെ എൻ്റെ പേരുള്ള ആദ്യം കാണുന്ന കരുതി. പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് ചെയ്തല്ലടോ. മൈ പ്രൊഫൈൽ ഈസ് നൗ ഡിഫറെൻറ്റ്. മോണ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പരിപാടി കാണിക്കുന്നു. Actually, his account will not be gone, right? It just disconnected the Facebook. He can always log in back and resume the progress. ഞാനതിന് ഇവിടെ ചാടി ഇറങ്ങിയത് മുകളിലല്ലായിരുന്നോ? അപരൻ ഐശ്വരി, നീ എൻ്റെ പേരിൽ വേറെ വേൾഡിലേക്ക് പോയി വല്ല തോന്നിയ ദിവസം കാണിക്കും. ക്ലാം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ട്രബിൾ. അപ്പോഴാ ഈസ് യൂസിങ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട് റൈറ്റ് നൗ. എന്താണോ ഇത്? ആണ്ടേ കുറേ സമയം കണ്ട് തപ്പുവാണ്. എവിടെ പോയി എൻട്രൻസ്. Explore the Call of the Abyss. Call of Abyss recommended party level 46. The ominous temptations of the abyss lure the brave and the foolish alike. No matter the fate that has brought you hither, know that a new thread of fate is already being woven. എനിക്ക് വയ്യ. എന്തോ വലിയൊരു ഫേറ്റിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഏത് ഫേറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിച്ചെന്നാലും പുതിയൊരു ഫേറ്റിൻ്റെ ത്രെഡ് പണി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഡിയോണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടത്തേക്ക് സെറ്റായിട്ടുള്ളത്. Scene. Fight. There are signs of treasure hoarder activity here. They must have come to these ruins. ശരിയാണ് താണ്ട. Let's go deeper inside. Paimon sure hopes Ganyu's information is reliable. I think Ganyu's information is reliable. Door of Resurrection activated. There aren't many guards here. താഴെ തുള്ളി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. Draw away the Abyss Order's forces really worked. ഒരുത്തൊന്നും തുള്ളി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് there are many guards here. Windblade! Hi Vikrant, hello. Welcome. What's up? How are you?
Door of Resurrection. Sounds that a treasure hoarder was here. Yes. This should be the right direction. But why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? What is this? Bubbles. Be careful now. Paimon's right behind you. What is this bubbles? What are these bubbles, bro? Oi. Use Mona sprint. ഓടോ യോ താഴെ പോയി I fell down. എവിടെ പോയി നമ്മൾ താഴെ എത്തിയല്ലോ Did we fell down or this is the way? I mean I fell down. Bubbles take HP. I think oh no അതെന്നായിരുന്നു കറക്റ്റ് വഴി അവിടെ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ go down okay yeah I thought we had to go straight. ആരാ അത് treasure hoarder? Hello treasure hoarder. He's dead. This looks like a person. He's dead. Could it be the Grand Thief? Big boss. Why is he in that position? Is he praying to something? That's a statue of the Seven inverted. എന്തുകൊണ്ടിത് I have only seen things like cross inverted. This is statue of Seven inverted. Why is the statue of the Seven hanging upside down? And the statue's hands, Paimon remembers they're normally holding an orb, right? What is it holding now? But this statue is holding... What is that? Paimon has a really bad feeling about this. And the Grand Thief hasn't moved an inch. Do you think he's dead? Paimone, സൂക്ഷിച്ച്. Careful. Are you okay, mister? No, I'm not okay. തട്ടിപ്പോയി. He's dead. He's sitting. Paimon doesn't feel so good. Let's get out of here and fast. We should report back to Ganyu and Lan. I think there is no return. Now what? Now what? We can't stay here. Quick, run! എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവം? റണ്ണോ? വാട്ട് റൺ? എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇല്ല. അയ്യോ. മോനയുടെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയത്? അയ്യോ പോയി. മോനയുടെ ഹെൽത്ത് അങ്ങ് കുറഞ്ഞല്ലോ. റൺ ഓർ യു ഡൈ സ്പോയിൽ ചെയ്യാതെ യു തെണ്ടി. എന്തു സ്പോയിൽ ചെയ്തായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അവിടെ സൈഡിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോട്ടെ ഒന്നേ ഓടാം. എടേ അത് ട്രാപ്പ് ആവുമല്ലോ. എടേ യു ടോൾഡ് ജസ്റ്റ് റൺ വിത്ത് മോണ. I need to
എന്തായാലും അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. മോണ എടുത്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. I thought we can run under that. ഓ പോയി. ശ്ശേ, അപ്പുറത്ത് കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് fall down once again. ആ പോയി. മോളി പിടിക്കടാ, അവിടെ പിടിക്കൂലേ നീ? ഷേ, ദുരന്തം. അവിടെ പിടിക്കാത്ത എന്ത്? അയ്യേ, ശരി എന്നാ ഞാൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വിളിച്ച് നിൽക്കാം, അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. That 3 thing is coming. Let's wait here. അമ്മേ, തീരാറായടത്ത് വന്നു. എന്തൊരു പണിയായിപ്പോയി. ചത്തില്ല ഞാൻ. I am not dead, but I can't climb up. Lol. കട്ടത്തെ പായ്വേത്. ഡിയോൺ എമൗണ്ട് വേസ്റ്റ് ആണല്ലോ. ഡിയോണയ്ക്ക് ഇത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് വരൂ. ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് തേങ്ങ ആരുടെ ഇത്? ഈശ്വര, ഫൈറ്റിനുള്ള ഇതാണ്. എനർജി ഇല്ല ആരുടെ കയ്യില. ഗിവ് മീ എനർജി. ബൂസ്റ്റ് ഇസ് എ സീക്രട്ട് ഓഫ് ഇഫ് ഓൺലി യു ഹാഡ് വെന്റ് യുവർ ഐ കുഡ് ഹാവ് മേഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ഫൈറ്റ് ആണോ? ഫൈറ്റ്? Is it going to be a fight? Who is this? You cannot spy on the secrets of the abyss. Why? I cannot spy on the secret of the abyss. You have come here. You have seen our secrets. Yes. For this, you must pay the price. Okay, what is the price? Let me check if I have bought enough. As a herald, I will mete out your punishment. Oh, come. Punish me, herald. The one Dane spoke of, yeah. Daneslith. Yes. Oh, I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. So, you are with Daneslith. Yes. That constant annoyance in our affairs. Did he send you here to die? No, to kill you. His resistance against the abyss has gone nowhere for a long time. There is nothing you can do to change the tide. Yes, I will swim against the tide. Unstoppable. The abyss is unstoppable. What is this power? Pirates never seen it before. But എന്താണ് ability? Careful, please don't get cocky. A big roar. Race you. Nice and spicy. എന്റെ പൂമ വിചാരിച്ച നീ ചാമ്പലാവും. Delved into destiny. ഊതി കത്തിക്കടാ അവനെ. പൂബാ.
Minitra, my luck is very bad. Ashina, hello. This power, it seems. Just don't try to defuse. Familiar. Just don't try to defuse bombs. Try haste. It's because you are starting, right? You're at a starting level. That's why. It's not your luck. Don't give up. Wanna fight again? Come. I see. So it's you. You are the one. Yeah, I am the one and only In that one. case, I shall stay here no longer. Orra, get lost. Hey, back a സ്ഥലം വിട്ട്. What a tough battle. Tough ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. Are you okay? My panda killed it. Yes. Such a strong enemy. Who knew the Abyss Order had monsters this powerful among them? It seemed to know me. What is it? What are you thinking about? Oh, right, yeah. Actually, We're ready, Dane now. already told us, right? Let's get out of this scary place. Rahul before something Thakur, even hello. more dangerous shows Welcome, up. welcome. How are you? Welcome. What's up, Rahul? Have you had your lunch? Rahul Thakur. Dane already told us, right, that he has met someone like us. Dane's that is our sister, right? Who thinks like us. And we already went to that place near Storm Terror's lair where we found a lily. That lily or something, right? As soon as we felt that lily, we had a moment of that flashback. Along playing the game. Hey, can you story time on stream, please? Along playing the. Oh, it's a long story actually. In short, we are in search of our sister, which we lost in this land of Taiwan. This Taiwan had lots of gods who fought during that period. Between that, we lost our sister. I think someone captured her. So after many years, after this conflict, and was over around 2000 years or something, we woke up and we began started searching our sister. So far only 2 lands have been unlocked for me. That is Mondstadt and Inasu, like Liyue. Next it is going to be Inazuma. Actually, after that, I told you the gods fought, right? Only 7 gods survived, and those 7 gods are being worshipped in this island, in this big islands. Like in Mondstadt, we have Animo god, Wendy, his mortal form. Then we have in Liui, Geo, Zhongli, that is Rex Lapis. I haven't unlocked the next region. So starting from the spot where we got unconscious, that is near Mondstadt. We searched all over Mondstadt for a clue, right, to find our sister. After that we reached in Liui, still in the hunt for our sister. A story which has my story. Actually, I don't have a story, right? I thought you need the game story. Actually, I do say some things. You can always thread up those things. I mean, link those things and make a story of me. I always tell some things about me while streaming. You can always link those short comments about me that into a story. I don't know how to make how to tell a story.
What kind of story do you expect, Ashina? Like, what do you want me to tell? I mean about me. So, we meet again. A little sooner than I had expected. Hey, it's Dane! You see, as a kid, I was so what would I say? I can't get the term. Nutcut balak. Shall I write my horror experience story? Hey, it's Dane. Judging by your expression, yeah, you can it write seems your you horror just experience. I will read it out. Something quite strange. Could it be that you encountered an abyss herald in those ruins? No, I used to. As a kid, I used to till a particular age, maybe till around 10 or something. Whichever thing I get, I will I will dismantle it and destroy it. Like even if it's a toy. Rarely, very few things I have kept it safe, but most things I used to dismantle. I used to dismantle and destroy it. Okay, so once this happened, right? Well, that's not about destroying things. So it was after school, like in 4th standard. When I came back home, my mom and dad were not at home, so I had no keys to my home, so I couldn't get in the house. So there was a friend who is staying around 2-3 houses away, but yeah, my parents were not aware of that that my friend is near. The thing is, we always take a different route. Our house is like in between 2 roads, and we have 2 entrances. So this one is to the entrance, which we rarely use. So yeah, I went to her house. We played there. I forgot about my house, like for 4 or 5 or 6 hours. Okay. Soon someone came knocking at that friend's house. Oh, your mom and dad were searching for you all over the place. Like this whole residential association, your school, here. They took an oath. That was around. I came back at around 4. Then hours passed 5, 6, 7, 8, 9. Around 9 o'clock, someone came to that house. Actually, that someone saw my mom and dad on the way. They were asking like, "Oh my, have you seen my son? He's missing. He's missing." Lol. I was like still playing with a ball. No, never like that. They missed me so much in that day. No, never. They didn't beat me for that. No, actually that day I learned how much they loved me. വല്ലാത്തൊരു ഇതായി പോയി, വെറുതെ വീട്ടുകാരെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ച്. I was at my cousin's home, yeah, that one who made me mustache. That time all the family members were there. I'm reading Ashina's horror story. So we are like 9 cousins together, so we sleep like that day. My elder cousin decided to sleep in terrace with me, and I was namuna, like I scared a lot, so I rejected immediately. Okay, let's continue. Could it be that you encountered Abyss Herald? Huh? How did you know that? I've been on the Abyss Herald's trail.
I didn't expect to find you here as well. Then he slept in terrace and I slept in the open hall. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇല്ലില്ല വഴക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. സ്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന. Traveler tells Danes about the strange statue and deceased thief. An inverted statue of the Seven. Then what happened? Holding abyssal power in its Ashina. hands. No, I have never seen such a thing during my time fighting the Abyss. What was the horror? Though I have had my suspicions. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power, and then? And then, as we got close to the exit, an Abyss Herald suddenly appeared and blocked our way! And we attacked him and he flew away. We fought a Shut big up, Boy battle Boy. with that thing. Maybe it hasn't gotten too far yet. With my relative that day, immediately my opens and I saw one stray dog staring me like, I will bite you, buckaroo. Wait, I am writing. You made the old man cry. You made the old man cry. Nikhil, what happened? Sadness. What happened? Was it my... I didn't get anything. So we are like, so we sleep like... Did I miss anything from... He meant you made your... Oh, okay. No, he won't cry like that. My mom actually cried. That got mixed up. I thought, yeah, I missed something from Ashina's horror story. Yeah, they might have... But I didn't see them cry or anything. As soon as they saw me, they were like, oh, what a relief. It's like they got their treasure back, right? They might have felt that I have gone missing. You know, that feeling like you are nowhere to be seen and can't even find you in the school. They check the school, they check the whole way back to school, they check the junction, nearby junction, ask the nearby houses, nowhere to be seen. All those time I was playing happily in the house with my friends. Then I asked my mother at the morning why you wouldn't tell me that his father was sleeping. Talk. After 10 minutes I found that he was my elder cousin's father. Then I suddenly, okay, I am reading it in the wrong way. Then I suddenly looked upward to terrace. I found that a man walking on balcony staring me. After 10 minutes I found that he was my just type. No, I'm not crying. Okay, we fought a big battle with that thing. Maybe it hasn't gone too far. Yes, this is a rare opportunity indeed. Come. Let's catch up to it. Ashina's story is breaking. That's why. Then I suddenly looked upwards the terrace. I found that a man walking on the balcony staring at me. After 10 minutes I found that he was my elder cousin's father. Then I asked my mother in the morning why you wouldn't tell me that his father was sleeping. Huh? Let's go! A rare opportunity? With Dane helping out, maybe we'll be able to solve more mysteries about the Abyss.
I think we won't be able to proceed the story, proceed the game story if we tell our own stories. Now read it from the start. Wait. But I was surprised because I got to know my elder cousin father was sleeping in room, and my elder cousin was came to room only after 15 minutes. Then who was it? Who was it? Someone slept with you, some ghost. Who was it? It was a ghost. A ghost slept with you. Read my big message. Big message. Oh. Are you crying? That was your big message, right? അത് കരഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വഴക്ക് കിട്ടിയ ഇല്ലടോ ഞാനത് വായിച്ചല്ലോ എന്നിട്ട് വാട്ട് ബിഗ് മെസ്സേജ് What big message are you talking about? Slam. Big brain time. Who was the man? Who was the man? This is a horror, right? Not a puzzle. Oh lol. Look for traces of abyss order in the quest area. Nice and spicy. If you stare into the abyss, the abyss stares back at you. Just now. Were they trying to ambush us? But I can't believe, bro. I can't believe Ashina. It's just a cooked up story. Maybe that was a dream. Have you been ever into a dream within a dream within a dream, like that Inception? I have. You see, I have. One day I was like sleeping, you know, like dreaming. Something bad happened in that dream, and I woke up. But I couldn't sit, and I was trying to sit and quench my thirst, like take some water and get rid of that feeling. So still I tried to wake up from my bed. Still I was not able to move. I was like a dead person. Like I'm trying to sit up, but still after a lot of tries, yeah, that second dream, I woke up from the second dream. Yeah, that's too difficult. That's kind of a difficult situation, right? After waking up from a dream, we need to try and wake up from the second dream. Maybe that was a sleep paralysis. You can't say it a sleep paralysis. It was a dream within a dream. I was actually in a dream within a dream. Go to Qatar ASAP. If you fart into abyss, the abyss farts back at you. Boom. No. They were just digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. What? Oh, is that so? The traveler here seems to like doing that a lot too. Akash, hello. It's a horror feeling, annalle. It's like we feel like we are dead. Even though we woke up from the dream, we are not able to move. Feels like we might be dead. Inception പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. Looking for chaos devices, chaos circuits, you know, that kind of stuff.
They wouldn't be searching for such ordinary objects. Clam adventure, what will say something, click there, it will mark a domain, a do and complete the domain so you can join my world. Okay. Cheyam, but we are trying to get to Inazuma first. Inazuma കേറിട്ട് ഇയാളുടെ domain വരാം. In fact, Hello, I was nearby investigating boy precisely because abyss mages often come out from that ruin to explore. They seem to be searching the remains I thought it of was ruin another dream guards and for a played certain alone. valuable object to take back to the ruins. Didn't you meet your sister? Not yet. Please don't spoil, okay? They seem to be searching the remains of ruin guards of a certain whiskey. Hello, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? How are you, whiskey? They seem to be searching the remains of ruin guards for certain valuable object to take back to ruins. However, they look disappointed, so it would seem they haven't found it yet. Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? Just grinding Inazuma. കളി തുടങ്ങാണോ? പൊളി. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നോ? Did you send me friend request, whiskey? ഇതാണ് മറ്റേ ഫ്രീക്ക്. The first freak ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട I became friends with. The first freak turned out to be Abhi Ishwar. No. Yeah, Master, did you done that before? I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the abyss. 8347-62380. The real freak, the real Slim Shady. (834762)380. Is this that freak? Yeah, ഇത് തന്നെ നമ്മളോട് PUBG കളിക്കാൻ വരുന്ന ഫ്രീക്ക്. Freaky Frank. But I have a feeling that their plan with this object is of major Freaky importance Whitey to the entire Abyss Order. One cannot discover the truth behind it through interrogation. Or rather, Yes, these Abyss Yodi mages likely freak. fear something else, much more than they do a painful interrogation. Fear? Paimon is getting goosebumps thinking about all this. All right, we shouldn't waste too much time here. Let's continue our search. അമ്മേ, ഇനാസുമ ഇനി എപ്പോൾ പോകുമെന്തോ. Yeah, that's this guy. അതാണ് ഈ അലവല്ലാത്ത ഷാജി. ഭയങ്കര പ്രോയാണ് കേട്ടോ മൊബൈലിലൊക്കെ. Like when I was playing in emulator, he used to come play with me. That original freak. Visible confusions. Oi, we'll give you loot. You duplicate. Yeah, that's the original freak, and our slam freak is the duplicate freak. Our slam അവരൻ എന്തുവാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്? ഗോ ടു അത് നമുക്ക് ഇനാസുമ പോയിട്ട് പോവാം. വി വിൽ. ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ കളിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഐ മിസ് കമ്മീഷൻസ്. ഓടോ, ഇവിടെ റൂയിൻ കാർഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. റൂയിൻ കാർഡ് ഇസ് ദെയർ. കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും പോയി അടിക്കാം. എന്തരടേ ഇത്? ഓ, ആ ക്യാരറ്റായിരുന്നു, ചുമ്മാ അല്ല, ഞാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു.
ഷേ ആ ക്യാരക്ടർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അത് പറ്റി മിസ്സായി പോയി. വിൽ ഹാവ് ടു ഡു മോർ ക്വസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ടു ഇനാസുമ. ഓഹോ സമ്മതിക്കൂല. എനിക്ക് കമന്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്. $35 എത്തിയാൽ മതിയില്ലേ? One second. ഞാൻ ആ മോണെ വെച്ചോണ്ട് തന്നെ മോണയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേറി പോടെ കോപ്പ് അവിടെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നു. Just go to God Beidou. കോഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇനി ഇത്രയും വരണ്ടേ തിരിച്ച്? AR-35 Eula is stronger than her. You in Discord. ഞാൻ ഡിസ്കോഡിലില്ല ഇപ്പം. എന്തു പറ്റി? ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ് മെനു. എന്തു പറ്റി? ക്വസ്റ്റിൽ എന്ത് നടക്കുന്നത്? വാട്ട്സ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ് മെനു? വാട്ട്സ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ് മെനു? ഓ ഞാനിത് മറ്റേ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാടോ. എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചില്ലേ? ഡിഡ് യു സെൻഡ് മീ റിക്വസ്റ്റ്? നോട്ട് യെറ്റ്. സീറോ എന്തിനാണ് ക്വസ്റ്റ് മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ? എന്തിനാണ്? വൈ? Yes, I have to finish. World quest അല്ല ബ്രോ. ഞാൻ വിസ്കി ഫ്രീക്കേ എബി പ്ലേയിങ് സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ്. കാൻ പ്ലേ ടുഗദർ. 11 ഇവിടെ പോയി. രക്ഷപ്പെട്ടു. റൂയിൻ ഗാർഡ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ലില്ല അവിടെ ഉണ്ട്. കിട്ടിയ അവസരം മുതലാകാം. റൂയിൻ ഗാർഡ് അവിടെ പോയി സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവന്മാരെ ആദ്യം തീർക്കണം. റൂയിൻ ഗാർഡ് അവിടെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നു. കത്തിച്ചെറ അവളെ. ഓ റൂയിൻ ഗാർഡ് കണ്ടടേ. റൂയിൻ ഹണ്ടർ. റൂയിൻ ഗാർഡാ. എന്ത് കുന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. Still come to BC. നിക്ക് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തീർത്തോട്ടെ. ഒരു സെക്കൻഡ് വരുന്നു. എടാ അത് നീ എന്തിനാ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്താലേ ട്രൈസ് ഓവർ ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. ലൈക്ക് വി നീഡ് ടു ഡിഫീറ്റ്. വെയിറ്റ് ഐ വിൽ കം. എന്തിനാണോ എന്തോ.
Okay. ഹലോ 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 പിന്നെ ബോധമില്ല നിൽക്കാനോ ഡേ Shadows of fate. Boba, get them. You're toast. Decided by destiny. Out of the frying pan, into the fire. With the wind! Server muted. Shada. Hello. Hello, ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? അത് റോൾ ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റോൾ ആഡ് ചെയ്തത്. ഞാനിപ്പോ റോൾ ഞാനിപ്പോഴാ കണ്ടത്. ആണോ? ഞാനേ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ. Wow. Besides the cutscene. disorder, ruin guards sure are active around. Hello, Gaming with Sagar. Welcome. How are you? Sorry. He was AFK. Okay. Besides the episode, ruin guards sure are active around here. Seems wherever we find an abyss mage hideout, there's often a bunch of ruin guards roaming around too. Is that just a coincidence? Not a coincidence. There are no coincidences in the world. Everything is the fruit of seeds planted long ago. Just like your appearance in that tavern, time is just waiting for those seeds to sprout. ഞാൻ ഈ കട്ട്സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമേ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കളിക്കാം. ഓക്കെ. But I only heard about you by chance. Forget it.
Just some needless musings. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means incidental. Okay. Rather, they are both branches that have grown out and up from the same roots below. Abyss Order and Ruin Guards. Both same. They have connections. Branches. How? Roots. Roots? What do you mean? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago. Khaenri'ah. Khaenri'ah, which got destroyed 500 years ago. Huh? Khaenri'ah? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Mm-hmm. Oh. Speaking of Khaenri'ah, that's really a super ancient name. Okay. Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Khaenri'ah was... I know about Khaenri'ah. Because I have memories of Khaenri'ah. Huh? You have memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago. Oh. Is that so? Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. Okay, okay. But if you would like to tell me, I will listen. So, the Khaenri'ah you saw, what was it like? I will play this game even in 10 years from now to know more about this nation. Oh. Well, I can't hide it from him longer. Day night can range is worth a shot. The person who woke me up. The traveler tells Dane about the sea of flames they saw 500 years. So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that unknown god first. I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your sister from within that meteorite. Yes. It seems your sister woke up first. But the question is, how long before you? വലിയ cutscene ആണല്ലോ. Of course. And then your sister told you that the destruction of Khaenri'ah plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Tevat? The destruction of Khaenri'ah? She said that? Of course. Akash, you will forget about the nation on future. That destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. I slept for 500 years. It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. Yeah. Huh. So your sister must have understood this world better than you did, because she woke up first. And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Yes. Oh, Paimon knows this part really well. What's it, Paimon? I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Khaenri'ah. I will never forget about that nation. I watched Nintendo first about it every day. You told me about that, right? I should watch that video in their YouTube channel. Because I never talked this before. Now I forget about this. But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Khaenri'ah. Am I right? Yep, it might be the war that ended Khaenri'ah. Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Liyue, but you told Paimon they were useless. So, the whole time you were just trying to learn more about Khaenri'ah so you could find your sister? It's the second most promising lead after looking for the Seven. Yep. Oh, yeah. You can travel around the 7 nations to find the 7. Oi, But Redman where can Gaming. you go Hello, to hello, find the hello. nation that was destroyed 500 years ago? Adile, hello. I probably know more about Khaenri'ah than both of you.
Then where is it? Kanria was a nation without a god. Not because Adele, it had hello, a hi. god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. Hello, hello, hello. It was a powerful nation, built purely by humans. Kanria was made by humans. An unprecedented Built by flourishing and glorious civilization. Oh. It was the pride of humankind. Humankind's Kanria. Kanria is a nation. Without a god? GTA 5 roleplay കളിക്കാറുണ്ടോ വല്ലപ്പോഴും എന്തു പറ്റി Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. Gods destroyed. You mean that? We can no more find it. Kanria. 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Kanria. Oh, sad. Kanria The is pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. Oh, sad. The pride of humankind was uprooted and crushed. Kanria was uprooted and crushed. How could that be? The history books don't say anything about that. That's horrible. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. That fake freak is here, guys. Go together. അത് ഒരു ഫ്രീക്കല്ല, അതൊരു ക്രേസി ഫ്രീക്കാണത്. But the next time I see Wendy or Songli, I need to hear what explanation the gods have for their actions. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. I'm freak. He's freaky. ഓ അങ്ങനെ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ആ കമ്മീഷൻ കളിക്കുന്നു കമ്മീഷൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് എന്റെ ആൻഫിയോടെ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. കാണുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാനിപ്പം. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ആ കണ്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് മൈ റിയൽ നെയിം. അപ്പോ അയ്യോ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ നടുപ്പ്. Freaky is trying to enter the world. നുഴഞ്ഞു കയറാൻ നോക്കുന്നത് എന്റെ വേൾഡിലോട്ട്. Waiting for you. I just happened to be resting. കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നു കമ്മീഷൻ. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. എനിക്ക് അകത്തേക്കൊന്നും അല്ല ഗൈസ്. അല്ലേ യാൻഫേ ഉണ്ട്. എന്റെ യാൻഫേ ലോങ്കിലി യൂള കൊറേ എണ്ണം ഉണ്ട്. യാൻഫേ എടുത്തു. യൂള സൂപ്പർ യൂളയും സോങ്ങിലാണ് എന്റെ കോംബോ. 2 എണ്ണം മതി, ഈസിയാണ്. ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ യൂള കാണിച്ചേ എടുക്കട്ടെ. ഓഹോ എന്ത് യൂള വന്നപ്പോഴേ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ഇവിടെ സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരാം, ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തോ. ഓ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ക്വസ്റ്റ് അല്ല, അവിടെ ഇതുണ്ട്, മുകളിൽ സാധനം ഉണ്ട്, എടുക്കണം. റിമോജൻ കിട്ടും. ഞാൻ കൊറേ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു പണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന്. അതെന്നെ പസിലാണോ? പസിലല്ല, ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ടൈം ലിമിറ്റിന്റെ അകത്ത് മുകളിൽ എത്തിക്കണം ഇത് ഈ സാമാനം, അല്ലേ പോവും. പോയി ഇതിപ്പോ പോവും. അത് ലൈറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ, മുകളിലത്തെ സാധനം ലൈറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ? ടൈം ലിമിറ്റിനകത്ത് എത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ക്രേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് പക്ഷെ ആ പാറ അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. അത് എവിടെ എടുത്തോണ്ട് വന്നത്? ഒറ്റ തിളങ്ങുന്ന പാറ തല്ലിപ്പൊടിച്ച് ചാറ് കിട്ടും. എത്തിയോ? പോയി. അയ്യോ പോയി. ഇതിൽ കൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ നോക്കി. ഇതുവഴി മുകളിലോട്ട് കയറുന്നില്ല, കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡില്ല. പെട്ടെന്ന് മുകളിൽ. ഇല്ല
ലേറ്റ് ആവും. ലേറ്റ് ആവുമോ? എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാധനം, ഞാൻ മറന്നു, ഇത് പണ്ടങ്ങാണ്ട് ചെയ്തയാ. വെയിറ്റ് ചിലപ്പോ ഇത് എത്തും. ഇവിടുന്ന് കയറുന്നില്ല. എത്തിയോ? അതെ, ടെൽ ഫ്രീക്ക് ഡു യു ഹാവ് ക്ലീ ഉണ്ടോന്ന്? ക്ലീ അയ്യോ പോയി. ക്ലീ ഇല്ല, ക്ലീ പുള്ളി ചെയ്തില്ല. ക്ലീക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഡയോണ C3 ഉണ്ട്, ഡയോണ C4 ഉണ്ട്. എന്റെ ക്യാരക്ടർ വേറെ എടുക്കണം. ഞാൻ മോണയും എരിയുന്നത്. ആരെയും എരിയുന്നല്ലോ. എരിയുന്നോ? അവിടെ എന്തോ എനിക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കത്തുന്നതാണ് താഴെ. അയ്യോ റണ്ടർ. ഞാനോ? വെയിലോ? വെയിലാക്കിയിട്ട് ആണ്, പിക്സലേറ്റഡ് ഒക്കെ ആണ് അവരൊക്കെ. വെയിലാണ്, ഞാനൊന്നും അല്ല വെയില്. ഓണം കഴിഞ്ഞ ഊഞ്ഞാലിൽ ഊരിയല്ലോ. ഓണം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഊഞ്ഞാൽ ഊരിയല്ലോ. തുറന്നു. പൊളി. പിന്നല്ല. അതെന്തോ എക്സ്ക്യൂസൈറ്റ്സ് ആണോ? എന്തോ ലക്ഷറീസോ? അതെ, എക്സ്ക്യൂസിറ്റ്. ഓ ശരി, ഇത് ഞാൻ സ്റ്റക്കായി പോയി. പിന്നെ കുറ്റി വേണോ? പേര് വരാൻ കുറ്റി വേണോ? കുട്ടിയോ? കുറ്റിയോ? വെയിറ്റ്, കുറ്റി തരാം. വെയിറ്റ്, ഇതിലൂടെ കയറാൻ പറ്റുമോ? ഓ പൊളി. കുറ്റി. ഓണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ കവർ ചെയ്തപ്പോ ബോട്ട് ഓണമൊക്കെ മിണ്ടായി പോട്ടെ, ഓണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി. നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിലും കിളി പോയിരിക്കുവാണല്ലോ. അത് ആ സമയത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത കമാൻഡ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇവിടെ ലക്ഷറീസ് ഒക്കെ കിട്ടാനാണ് ഈ ഗെയിമിൽ ഈസി. ഐ സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ലോജിക്. അത് ശരിയാണല്ലോ, ലക്ഷറീസ് കിട്ടാൻ എളുപ്പവും എക്സ്ക്യൂസിറ്റ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഇത്രയും പാടും. ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റിലുണ്ട്, ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക്. മറന്നു പോയി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ധാരാളം കുറ്റിന്റെ മൂളി കയറിയിരിക്കുന്നു. ഓ ഞാൻ അടിച്ച നടക്കൂല്ലേ? ഏതാ, ജിയോ ആണോ? ആ ജിയോ. ഞാൻ അടിച്ച നട. എന്റെ നോയൽ എടുക്കണം ഇനിയിപ്പോ. ഞാൻ എടുക്കാറ് പോലും ഇല്ല. ലോങ്ങില് ജിയോ ആണ്. അത് ശരിയാണല്ലോ. നോവലിന്റെ ഈ സ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സ്റ്റക്കായി പോയല്ലോ ഇടയ്ക്ക്. ഇടയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. നടുക്ക് നിന്നിട്ട് ഈ ഞെക്കണം. നടുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ ഞെക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ലൈറ്റ് ആയി പോയി. ക്രേറ്റ് എന്താ ഓപ്പൺ? എക്സ്ക്യൂസിറ്റി തന്നെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓ നോ പ്രോബ്ലം റയാൻ. വൈഫൈ എടുത്ത് കേരള വിഷൻ. ആ പൊളി. റയാൻ ഹലോ റയാൻ, വെൽക്കം. ബ്രോ ഇനി വരൂ. ഈ സാധനത്തിനെ ഓട്ടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ പ്രമോഷൻ കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ്. അടുത്ത ബാനർ പുള്ളിയാണ്. ഈ ബാനർ പുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ബാല് വരുവാണ്. ബാൽ ഈസ് കമ്മിങ്. കെതർ. ഒരാള് കെതറിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറയും. കെതർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കൊറേ എടുത്തായിരുന്നു ഇതുപോലെ. നീ വേറെ ഏരിയ കൊറേ ഉണ്ട്. ഈ ഏരിയയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കയ്യും കണക്കും. ഇത് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തോ. ഫ്രെയിം സെപ്പറേഷൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഓടി കയറി പോയാ? എവിടെ പോയി? താഴെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊരു സാധനം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് എടുത്ത്. കാരണം ഈ സാധനം ഇച്ചിരി പാടാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ. സ്ലൈം കണ്ടൻസേറ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചോ. കിട്ടുന്ന എല്ലാം ഭാര്യ. ഇത് ഇവിടെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ട് എന്റെ അടുത്ത്. സാംഗ്ലിങ്ങിന്റെ അപ്ഗ്രേഡിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. എന്റെ അടുത്ത് പെട്ടി സ്ലൈം കണ്ടൻസേറ്റ്. Someone needs assistance. Someone needs assistance.
കൈപ്പെട്ടി എടുത്തോ. കേദാറവിടെ പോ ആസാപ്പ്. പോകാം. ഇതാരാ എന്റെ പറയാ വരുന്നത് ഇതിപ്പം? ഒരു മിനിറ്റ്, അമ്മലും ഡീൽ ചെയ്തോട്ടെ. നമ്മുടെ കാര്യം പോടെ. അടുത്ത സീരി ആ സീരിയ മാസ്കാണ് കണ്ടത്. എനിക്ക് എന്റെ വേൾഡിന് മാസ്കം കിട്ടാൻ. ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തു ആർട്ടിഫാക്ട്സ് കിട്ടും. ഇനിയോ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു ആർട്ടിഫാക്ട്സ് കിട്ടും. കിട്ടിയാ ട്രാവലിംഗ് പോക്കറ്റ് എല്ലാ ആവശ്യം വരും അത്. ഈ സീലി എടുത്ത വണ്ടി പറന്നു പോകുന്ന സാധനത്തിനോട് കുറ്റി വെച്ചുതരാം. കേറിക്കോ. എടുത്താൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ. അതിനെ കൊറേ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ പെട്ടിയുണ്ട എടുത്തോണേ. ഞാൻ ബ്രോക്കായോ? അടിപൊളി. എവിടെ എടുത്താ മാന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നീ എന്തോടാ മാന്തുന്നത്? എന്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ അത്ര ലെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദേ ഒരുത്തൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. അല്ല ഞാൻ നോവലിൽ അത്ര അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഡാമേജ് കുറവാ. നോവലിലെ ജസ്റ്റ് മറ്റേ ജിയോസാസിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തത്. ഹലോ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പതുക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇല്ല കെട്ടിനൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഡെയിലി സ്പോൺ ആവുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ എടുത്തോ. ആർട്ടിഫാക്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞ പാട് വീണും കിട്ടും. അനുഭവം പഠിപ്പിക്കും. നല്ല പാട് വീടും. അനുഭവം ഗുരു. ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെടിവെച്ചിടും. ഡയൺ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ഡയനോട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതന്നെ ഡയനോട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ തപ്പി എടുക്കണം. താഴെ മൂവ് ചെയ്തു പോയി. ഓക്കെ പെട്ടിയെടുത്തോ. ഓ ഇതിനെ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ പെട്ടി കിട്ടുമായിരുന്നല്ലേ? അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അല്ല പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. How was your day, Ryan? വന്നു എല്ലാം ജീവികളെല്ലാം ഇറങ്ങി വന്നു. ഇവിടെ അതിനെടുക്കാം. പഴണ എടുക്കണം. ഒറ്റ വിട്ട് തീരുവന്മാര്. ഫ്രോസൺ യെസ്. ഞാൻ AR എത്ര എന്നറിയോ? 35. 20 something ആയതേ. 20 അല്ല 48 something ആയതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ. ഞാൻ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇത്ര എത്തിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം ചത്തിറക്കി. എല്ലാം ചത്ത അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഈ ഡിലൂക്കാണോ? ഡിലൂക്കിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണോ അത്? എന്തോ ഇത് ഈ ബാനർ അല്ല ഈ പില്ലർ ഏതിന്റെയാണ്? മീ ജോയിനി. ജോങ്ലിയുടെ ആണല്ലേ? ജോങ്ലി എനിക്ക് വയ്യ. ജോങ്ലിയുടെ ആണോ? ഗോഡ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ. ഞാനിത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയി. ഇമ്മാര് ചാവുന്നതാണോ ഒറ്റയടിക്ക്? This is order. തീർന്നല്ല. ഫ്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവനെ കൊല്ല്. നിഖിലേ ബ്രോ ഇത് എ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം ആണോ? അല്ലല്ല. ഇത് എനിമീസ് എ ആണ്. പക്ഷെ എനിമീസിന്റെ ലെവൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ AR ലെവൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച്.
എന്റെ സോങ്ങിൽ 80 ആൻഡ് സീനില്ല, മാക്സിലോട്ട് ആയില്ല. ഇതെവിടെ പെട്ടിയുണ്ട് ഓപ്പൺ ടു കണ്ട് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്. ഐ വാണ്ടഡ് ഷോങ്ലി. ഇയാളുടെ ഷോങ്ലി കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ജോങ്ലിയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സോങ്ങിൽ റീപുൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക, C2 ആക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ഡെയിലി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാ ഡെയിലി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാം. അങ്ങോട്ട് വന്നു വിട്ടോ. അയ്യ അത് എടുത്തോ, എടുത്തോ. വാ അങ്ങോട്ട് വാ, ഡെയിലി കമ്മീഷൻ. വാ. Who joined? Who joined? ഞാൻ ഏത് ഡെയിലി കമ്മീഷനാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്? ആരിട്ട് അടിക്കുന്നത്? പോടെ എല്ലാ എണ്ണോ. ഓ എല്ലാ എണ്ണോ. തിരിച്ച് താഴെ പോയി. I wished for him even his in rerun but didn't got him. ഒരാൾക്ക് കിട്ടി. PC-ലാണോ കളിക്കുന്നത് അതോ മൊബൈലിലാണോ? എന്തോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്ന? ഹലോ കേൾക്കുന്നു? അതാരാ? ഞാനാണേ. ഇതെന്തോ ലാപ്പ് എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നോ? ഞാന്. ആരാ ജോയിൻ ചെയ്തിപ്പം? ഞാൻ തന്നെ. ഞാൻ ഫ്രീക്കി. Lizard tail. സൗണ്ടിന് എന്ത് പറ്റി? Star conch. സൗണ്ട് തെറ്റി. What else do I need to create? ഇത് ഏത് ഫ്രീക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്? ഫ്രീ സ്ലാം ആണോ അതോ? അതന്നെ സ്ലാം. ഇയാളുടെ സൗണ്ടിന് എന്തോ പറ്റിയല്ലോ. എനിക്ക് ഇന്ന് വയ്യ. ഉണ്ട്. എന്ത് പറ്റി? വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യുവർ സൗണ്ട്? ഐ ഡോണ്ട് നോ. അതെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ, ചിലപ്പോ ലാപ്പ് ആയത് കൊണ്ട് ഈ സൗണ്ട് മാറിയേക്കും. ലാപ്പിന് വോയിസ് ചേഞ്ചർ ഉണ്ട്, സംതിങ് ഉണ്ട്, അതായിരിക്കും. ലാപ്പിൽ കളിക്കണോ ഇപ്പം? മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പൊ ചത്ത്. Now I will get banned. She will get my. പുതിയ ഫോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തം കൊള്ളായി. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഹെഡ്സെറ്റ് കടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മൊബൈലിൽ കളിക്കുമ്പോഴേ ഹെഡ്സെറ്റ് കടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതെന്റെ ഹെഡ്ഫോൺ എന്താ കംപ്ലൈന്റ്? അതാ ഞാൻ ചോദിച്ച, ഹെഡ്ഫോൺ കടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ചുമ്മാ അല്ല, സൗണ്ട് വ്യത്യാസം, മോഡുലേഷൻ. എബി പോയോ? എബി പോയോ? ഹലോ എബി, അതാരാ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നത്? ഞാൻ തന്നെ എന്റെ പള്ളോട്. ഇയാള് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? എബി ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതെ എനിക്ക് ഡയോണ് കിട്ടിയേട്ടാ. പക്ഷേ ബോ ഇല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. ബോ എത്ര സ്പെൻഡ് കിടക്കണം, 4 സ്റ്റാർ ഇല്ല. എബിയുടെ സൗണ്ട് എവിടെ പോയി? ഇയാളുടെ മൈക്കിന്ന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് പോകും, നോയ്സ്. ഫാനിന്റെ എന്തിന്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര. ഇയാളുടെ തന്നെ. ഫൗസന്റെ രണ്ടും ഫ്രീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രീക്ക് എന്ന് പറയാനും പറ്റൂല. അതന്നെ ഫാനിന്റെ സൗണ്ട്. ഫാൻ ഭയങ്കര സൗണ്ട്. ഫാൻ ഇല്ലേ പിന്നെന്തോ ഇത് കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ ഭയങ്കര സൗണ്ട്. കറണ്ട് പോയോ? ഓക്കെ ശരി, എന്നാ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ഒരു കമ്മീഷൻ തീർത്തല്ലേ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി. അതെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഒരു ഇസുമായി പോവും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് UPC player.
എടോ ഇയാളുടെ മൈക്കിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഭയങ്കര സൗണ്ട്. അതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാനാണെങ്കിൽ ഡിസ്കണക്ട് ആണ്. ഡിസ്കണക്ട് ആവണ്ട, മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. വാ കമ്മീഷൻ കളിക്കാം. കമ്മീഷൻ അല്ല അവിടെ എന്തോ കാണിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും ആംഗിൾ കാണിക്കുന്നു. ഇതെന്തുണ്ട് ഇത്? ഓൾ കമ്മീഷൻസ് ആർ ക്ലോസ്. സ്മോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഹീലിക്കൽസ്. എനിക്ക് ബാക്കപ്പ് ഇല്ല. ഇവിടെ സ്നാഗിലിങ്ങനെ മാത്രം വെച്ചോണ്ട് ബാക്കപ്പില്ല. മൊബൈലിൽ കൂടെ ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയിട്ടോ അതുപോലെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൽ മൊബൈലിൽ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. മൊബൈലിൽ ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രോ. ഇവ ഇനി മണ്ടയ്ക്ക് കയറി വന്ന ശല്യം. താഴെ പോയപ്പോൾ താഴെ നിൽക്കൂല, അലവില്ലാതെ മുകളിൽ കയറി വന്നു. ഓ കമോൺ ബേബി പോയാ മുകളിൽ കയറി വന്നതന്നെയാണോ? ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് മാറ്റി കുളമാക്കും. ആരാ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഓടിയത്? ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഓടിയത്. എൻ്റെ അവരൻ. ആ ഫൈറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഷാഡോ ഫൈറ്റ് ഓർമ്മ വന്നു. ആഹാ, ഇത് ഫൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല. ഇവൻ ചത്തില്ലേ? താഴെ ഇറങ്ങടാ, ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി വാ. നിന്നെ ഞാനിന്ന് കൊല്ലൂടാ കുരുത്തം കെട്ടവനെ. നോ പോന്നു. കമ്മീഷന്റെ ലാസ്റ്റ് എനിമിയാണോ ഇത്? അല്ല, ഇവൻ കാരണം കമ്മീഷൻ പ്രോഗ്രസ് ആവുന്നില്ല. ചാവ്. Okay, more opponents coming. Nice. My heart's desire to start my Commission very own complete. cooking tradition, of course. Your style and your style cooking are good, but they have a limited palate. The missing ingredient? Chili pepper. Come, let me fry up one of those ഈ ഫൈറ്റ് chili ഒന്നുമല്ല peppers ബ്രോ. for you. This fight is nothing. ഇതൊക്കെ ചെറുതല്ലേ. അപ്പൊ ലെവലപ്പായ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമായിരിക്കും? If there's ഒരു കമ്മീഷൻ കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. Only one commission left. Only one commission left. Clear the trial of no, sorry. Language exchange. ആ എത്തിയല്ലോ എല്ലാവരും. ഈശ്വരാ ഞാൻ പോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ തീരും. ഹലോ അബ്ദുൾ, ആരവിടെ പാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കമ്മീഷൻ ആക്സെപ്റ്റഡ്. ഇപ്പോൾ തീരും കമ്മീഷൻ മിക്കവാറും. എല്ലാം മഷ്ക്. ഹലോ മഷ്ക് ട്രാവലർ, ഹിയർ ഓർ ഹിയർ. ഡോണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ ദോസ് ഹിലിക്കൽസ് ഓവർ ദർ. Helicals over there. Why are you always running off into helical camps? Forget it, it's not important. I have been researching helicalian for some time.
but I would much rather get in some actual speaking practice that constantly going on books. I finally stumbled across a whole helical cam. I cannot let this opportunity pass. Traveler, can you go with me into the camp and help me find a helical to practice with? Sure. Who is that? Akash. Sure. Let me go drag one out for you. Wait. My word, just who exactly taught you to go bashing helicals around like that? Let's compose ourselves, go over there and politely introduce ourselves. Oh yeah, I am a traveler. Nice to meet you, helical. Please come with me. Thankfully there is one awake right now. This is him. Let's go over and be careful though. It would be rude of us to wake the others. We don't want anything. We don't want thinking we are storming into the camp and attack them. There is absolutely no way they would talk to us then. We are going to talk with helicals. Faster? Okay, faster. Rise. Oh. Boba, get them! Yella, we couldn't talk with them. Sorry. They are all dead. I said not to startle the hill. Have you really never tried to approach the helical camp quietly? Okay, I'm not an assassin. ഇത് നമ്മൾ പറയണോ? എന്താണ് ബ്രോ പറയണമെന്നുള്ളത്? ഞാനിത് വായിക്കുക വെറുതെ. There is no more helical left at this camp. Such a great opportunity completely wasted. All I can do is now wait until next time. Yay! 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 Faster? Okay, faster. Avaren. 1, 2, breathe, 3, 4, and 1. Can't touch me! Ooh. Cha-cha-chi. Cha-cha-chi. Let's go somewhere cool. അയ്യോ അവിടെ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ആൻഡ്രിയാസ് ബോറിയസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. റിവാർഡ് റിഫ്രഷസ് ഇൻ no 105 hours. What about cryo is fine. അല്ല വേണ്ട, ലൈക്ക് ഓഷൻ ഇറ്റ്. Can't decide whether pyro slimes taste better with salt and pepper or garlic and herbs. Ocean it. ഇതെന്താണിത്? വാട്ട്സ് ദിസ്? Katarina, come fight.
Abdul Razak, hello. Did I leave my apron outside to dry? An assassin from our homeland. An or assassin a fool from... who trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. The power of water Power is its of ability water. to take any Two shape. dislikes. Oh, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അവര് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നല്ലോ. Like that. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. Simply helpless. Ready? വെള്ളം താന്നു പോയി. Some platforms started to sink. The power of water is its ability to take any shape. Arra the shape. Eat this! Off we go! Teamwork is dreamwork! Lament! One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചവിടെ? എന്റെ ഡാമേജ് വളരെ കുറവാണ്. ലൈക്ക് ഞാൻ വീഴായിരുന്നാ മതി. എന്റെ അമ്മേ എന്നെ വണ്ണാനടിക്കുന്നേ. Let's see what happens when you lose your foothold. What happens? Bully. Oceanade. The power of water is Power its of ability water. to take any shape. Take any shape. ഇവര് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. അതാണ് പെട്ടെന്ന് കൊല്ലാൻ വരുന്നത്. Someone is crystallizing them. As long as rain falls and rivers flow, Done. water will exist forever. Water will exist forever. Water will. Oh, come on, baby. Oh, yeah. Teamwork is dreamwork! Bro, Pepper. ഇനി ആരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും? A blade embraces its duty. As Why a Bennett jeweler not cherishes. healing? Whirling snow! Pepper, എടുക്ക്. Reduced to just standing around. I'll whip one up in no time. Where did that come from? Get out of here! Out of the way! ഇവനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും റിവാർഡ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം. ലൂപ്പസ് ബോറിയസ് ഇതിനെ കണ്ടുണ്ടോ? Like we have this ലൂപ്പസ് ബോറിയസ്. അത് വേറൊരു ടീമാണ്. പക്ഷെ I can't claim the reward. I can fight but I can't claim the reward. സ്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ. സ്ലാമിനെ പിടിച്ച് തട്ടി ദൂരങ്ങളെ. ലൂപ്പസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്താലോ?
Lupus. Oh, ഞാൻ തളർന്നു. Geo, wait. Race you! Prof changes. Dun 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 dun. They're going to fight Lupus. സമയം എത്രയായി? 4 മണിയായി. Lupus, here we come. ഒന്ന് കാണാൻ വയ്യല്ലോ. Nice and spicy. ഓടി. Oh, missed it. Boba, get them! Oh, പൊളി. ആ പോക്ക് കണ്ടോ? Everybody stand back! ചത്തവൻ പെട്ടിയായി. You can claim it now. Boing boing. Next boss. Enemies. Benny's adventure team, assemble! Assemble. Benny's adventure team, assemble. Oh wait, I know I don't have any adventure team. Or not. Or not. Geo. Geo hypostasis. No.
സെറ്റില്ലേ ഇവര് ജിയോയിൽ? ജിയോ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് ആരോ വന്നല്ലോ. ചാവോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിർത്തിയുണ്ട്. ഏയ് ഭാഗ്യം സത്തില്ല. നോട്ട് ഡെഡ്. നോവൽ എടുക്കുക. നോവല് As a dutiful maid would. Worthless. Here. എന്റെ മോനെ, എന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് എന്തോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ചത്തുപോയി. റിവൈവ്. I didn't see that. എല്ലാരും ചത്തോ? ഇല്ലില്ല, അവരെവിടുന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് I thought everyone was dead. No. പവർ സാധനം അല്ല, എൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് എന്തോ ഫയർ ചെയ്ത ഞാൻ കണ്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ ഡെഡായി പോയി. മീ ഡെഡ്. അവിടെ ഒരാൾ തകർക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. മിഷൻ ഫെയിൽ ആവില്ല. ടീംമേറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ഓ, എൻ്റെ പാർട്ടി ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റൂലല്ലോ. പക്ഷേ കനോട്ട് കോൺഫിഗർ ദ പാർട്ടി. മണിപാളി. ഇത് വെച്ചൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റൂല. ഓക്കെ, I dead. അപ്പോൾ ജിയോ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് തീർന്നവിടെ. പണി തീർന്നവിടെ. ജിയോ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഡ്. Take flight. തീർന്ന് കുദാഗഫ. ഞാൻ ഇതിനെ സോളോ ആയിട്ട് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. ഇവർ പെട്ടെന്ന്, ഇവരുടെ പ്ലെയേഴ്സ് ലെവൽസ് ആർ സോ ഹൈ. ജിയോ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ്. എന്താണിത്? ഇത് ക്ലേമോർ ആണ്. ദിസ് വെപ്പൺ ഈസ് കാൾഡ് ക്ലേമോർ, ഹെവി വെപ്പൺ. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര റെസിൻ ബാക്കിയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഹൗ മെനി റെസിൻസ് ലെഫ്റ്റ്? ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് 43 റെസിൻ. ഒരു എനിമിയും കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇലക്ട്രോ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ്, ആനിമോ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ്. Abby equal to Nemo. അതെന്തോടെ ഇത്?
AB equal to Nemo. Yes. You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? Imposter left it. Imposter ഞാൻ തല്ലിക്കൊല്ലും. Imposter. Mask. സ്ഥലം വിടാം സ്ഥലം. മേരെ വൈഫൈ ഡൗൺ കിക്ക്. ഓഹോ ശരിയെന്നാ. കിക്ക് മിസ്റ്റർ ഗെയിമർ രാജ്. എനിക്ക് ഒരു അപവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പേരിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അമരൻ. We go! Out of the frying pan, into the pot! തീർന്ന് ആനിമോ പാടമായി. എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്താ കളക്റ്റഡ് എവരിതിങ്. Nice and spicy. Nice and spicy. Everybody stand back. Done. അത് ഇത് കരിഞ്ഞ് കെതർ കെട്ട മസ്റ്റാ. ഓ ഇതെന്തോടെ ഇത്? തീപ്പൊരി പന്തവും കടത്തി വിടാം. ഓ ഒരാൾ എയറിലൊക്കെ നീങ്ങുന്നു. Nice and spicy. Nice and spicy. ബെനറ്റ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ബെനറ്റിന്റെ എൻ്റെ അമ്മേ എന്നാ പിടിച്ചോ. അങ്ങോട്ട് പോയത് മാത്രം അറിഞ്ഞ്. Out of the way. ശരിയെന്നാ. Benny's adventure team, assemble!
Okay. Lightning flash! Chandran. Okay, that's it. Return to single player. Half fight. Imposter left it. എവിടെയാണ് ഞാൻ പോണ്ടത്? ഖത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത സ്ട്രീം ചെയ്ത് അല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടിച്ച് സൂപ്പാക്കും. കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ ചാറ്റിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചേഞ്ച് യുവർ നെയിം ASAP. പെവർ അല്ല കാദർ. Ad Astra Abyssosque. ഹായ് ജോബിൻ രാജ്. ഹലോ. Welcome to Ad Astra Abyssosque. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അഡ്വഞ്ചർ റാങ്ക് റിവാർഡ് 35 ഫ്രജൈൽ റെസിൻ ബ്രില്യൻ ഡയമണ്ട് ചങ്ക്. ഓക്കെ, ഇനിയുണ്ട് എക്സ്പെഡിഷൻ റിവാർഡ്. Ad Astra Abyssosque. Well. ജോബിൻ രാജ് ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. പെവർ കോഴിക്കാലി കിട്ടി. ലീലോ ഓക്കെ. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട ആംബർ. എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഖത്തറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശം? വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് വിത്ത് ഖത്തർ? ഓക്കെ, എനിവേ ബ്രോ ഫ്രൈ ചെയ് ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ്. ഓഹോ, ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പോ? ഇതാണ് ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ്. ചിക്കൻ മഷ്റൂം സ്കീവർ. ഓക്കെ, എത്ര വേണം? മാനുവലായിട്ട് കുഴിക്കുക. ബിറ്റ്വീൻ ലോക്കുണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്യും. ഓഹോ അതെയോ? അല്ലെങ്കിൽ കുറേ എണ്ണം കുക്ക് ചെയ്യാം. നിൽക്കി, ബാർബറയല്ലേ ഇരിക്കുന്ന? കായ ബാർബറ. ഓക്കെ, ഓട്ടോ കുക്ക്. കുറേ ലോലിപ്പോക്ക് ഉണ്ടായിക്കളയാം. അതിൽ മതിയാ? ബിറ്റ്വീൻ 35-36. 35-36 ആയോ ഞാൻ? Ad Astra Abyssosque. ഇതാരാണ്? ഫ്രീക്കിയോ? അയ്യോ ഫ്രീക്ക്, ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. I was going to leave. ഇതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇയാൾ കളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അഡ്വഞ്ചർ റാങ്ക് അസെൻഷൻ. I will play that later. Okay, after in the next stream. You mean adventure rank ascension 2? അതാണ് ഈ ലോക്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. Just tell that. World Quest is there, adventure rank ascension 2. So yeah, it's going to be a long quest. നമുക്ക് നൈറ്റ് കളിക്കാം. Okay. ഫ്രീക്കിന്റെ എന്തോടെ പോയി? So you can join my world. Oh, okay. നമുക്ക് നൈറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം. I will join at night. Okay. ഞാൻ പിന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കാം. So bye guys. Bye. See you at night 8. Bye then. Thank you for watching the stream. Adil, bye bro. Slame, bye. Jobin, bye. Bye. Okay.